asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokk yi ñuy seetaan man la al oustaz Mouhamadul Amin Kane al Mansouri maa ngi leen di massawu ci feebaru mbas bii nga xam ne wër na àdduna bi tëj na doomu aadama yi ñu koy wax coronavirus ku ne xam na ne rey na doomu aadama yu bare bari ci àdduna bi. feeg am na ku ko am rek yëgal ne kenn muccagul. lu ciy pexe la ciy pexe mbokk moo di nga jóg gaaw léegi bi nga déggee sama kàddu dem jëli vaccine bi. comme vaccine am na nañu sant yàlla te vacciné wu. dalalal sa xel nga dem jëli vaccine bi ndax nga aar sa bopp aar sa njaboot waaye aar ñeneen ñi nga dëkk ak ñi ngay jëflante. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. komin aliyalo ñamin dolu ka fanyela ko Sheikh Yakuba Khalifa Haidar mbe siring Atlanta jang na komin nga fanya diyambe ko lo ñamin vaccination ñinte nga tale alhamdulillahi na kafunyo jama beje me alon ko alimamo le mu fanan be atale oto kammala ni ite ya taylaftira mantole ila umma kayrola tumando bata itandila ko ntele bi ngata de mankole ya kushoto je oto nyimu wasiyoti momo yedan kene ala la drong ya ta katun ala ko idha azamu fatawakkal ala Allah ko ku ba kale tu ko ala la drong nyinu sababu le to men ka mo jara bari ngabula sababu no ma drong tumando ala ma ko yoro kan ala be ma ko yelale. Wow. Okay. waxal loolu papa baal ñu ak waxal lu wax lu bin la ko wax waxal papa baal ñu ak da ngay déglu suñu fii nag la bàyyi dal balu la déglu ñu ñu ay sam suñu bàyyi nga ko déglu ko waxal bu la rey dara du mujj fenn waxal defal li nga def la ñu rey na fii léegi jégalu fii bi rek sa yëpp benn waa jégalu defal li la def loo may la ndox may la dara moom la am sa may ndox may la dañ ko dugg si biir dañ ko dugg si biir dañ ko dugg si biir waaw
Dina ko indiwaat one more time. I will bring it back one more time for us to watch and see. maa ngi leen a nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay ci beneen yoon. I think it was on New Year's Day or thereabout si laa gëj a dem live or do any program or show just because of how busy we are. A few minutes ago, I was on the phone with my team, the night shift guys in Gambia, as I left the office, and I had a call from a sister in Atlanta who brought my attention to video bi ngeen gis nonu dégg ko. Mu ne ndax gis naa ko ma ne ko déedéet. Mu ne ma 2 hours ago. Benn Senegalese platform ñoo ko post. Aduna ak li ci biir. Mu send ma link bi. Ma seetaan ko. Immediately, I was furious. I was nervous. I was mad and angry. Dina commencer by condemning this. Dinañ ko condemn. And it doesn't matter who is responsible. It doesn't matter who the victim is. Gambia, Senegal, and Africa,
yi warut. And until and unless you graduate from these things, li ñoo oote du dem. Ki ngeen gis ci video bi nag kuma xam la duma jàppale Sheikh Ahmed Ceesay si benn boor. Interview naa ko ay yoon, interview nañ ko ay yoon ci Gambian Talents. You've seen, gis ngeen dégg ngeen naka lañ ko interrogate. He is a very controversial person. Yofi controversy daf ko buga, liñ xam rek la ñuy wax, daf ko buga, and he participates in it. Waaye liñ ko def nii jéggi na dayo, dafa wrong, and man ko condemn, ñu ko condemn to the last bit. Why is it done to him? Didn't find out. I don't know much about the situation. Set na video bi ñu ko post, read na the comments on the platform that posted it, try to make sense out of it. The only thing the guy post moy li doy na war. And suma technician bi mun nga ma screen share that particular platform ñu ko share, and you can see liñ wax, all that they said is li doy na war wala doy na war, something like that ci olofal sax nak. And biñ ko waxe, you can of course see people commenting there trying to make sense out of it. Lima ci jàngat, liñ ci jàngat mooy ne amna sëriñi sénégalais, kenn ci sëriñ si of course ko xam ne taalibe Baay Ñas la sax, based on liñ dégg gaay di wax ci video bi, dañ ne dinañ la rey sul la fii Medina Baay Ñas. Loolu dafa wane ne Medina Baay la gaay nekka, dinañ la rey sul la fii Medina Baay Ñas. Dafa mel ni Medina Baay Ñas lañ nekka. Leen na óor na ma, xam naa ne Sheikh Ahmed Ceesay taalibe Baay Ñas la, xam naa ne ku jege pay bi la, ku jege waa kër Baay Ñas la, surtout Sheikh Ahmed Ceesay turandooram mi nga xam ne mooy juma imami Medina Baay Ñas. Suma technician bi playal ma wala indil ma screen share ma the Senegalese website link bi ma la send ñi nga xam ne ñoo share lii originally 2 hours ago. Screen share ma loolu balal ma. Xam naa ne Sheikh Ahmed Ceesay taalibe Baay Ñas la. In fact, suma first interaction ak mom, he was organizing something called Senegalo-Gambia conference is what he was organizing. Senegalo-Gambia conference, which of course mu doon indi Senegalese yi ak Gambians yi, ay pastors ak julit, different people pour gaay def a conference. That's what he was doing at the time. Of course, gis ngeen gaay liñ binda, doy na waar is all that they wrote. Doy na waar. Aduna ak li ci biir. Gis ngeen li gaay binda, doy na waar. That's all they wrote. And if you look on here, if you look on the side, you will see how much they keep bringing naka, di ngeen gis comments yi. Everyone on there seem to be condemning it. Pour jox leen taarix rek ci moom Sheikh Ahmed Ceesay, ni ma ko waxee, he is taalibe Baay Ñas la. So my first interaction ak mom a few years ago was when he tried to bring in religious leaders from Senegal, from Gambia, and ñim indi woon ñooñu bokkoon nañ ci muy waa pays bi di Medina Baay Ñas pour ñu ñëw pour ñu def a big conference in Gambia between Muslims yi ak Christians yi. It was a big event he did, I think was at Pinchami Hall or at Kairaba Beach Hotel. Back then. Since then, I have interacted with him and interviewed him on numerous occasions. The same Sheikh Ahmed Ceesay, of course, is known to say ñaari jabaram, ñetti jabaram, those things were a controversy. Say that went to court earlier, we all heard about these things, and I've interrogated him on all of these things. Politics, he joined it. Bu yàggut nii rek, in fact, dafa taxawaloon candidacy ne he was contesting as a presidential candidate for Gambia. The next minute, we see him endorse President-elect Adama Barrow. Mu bokk ci Campi Barrow. This is what Sheikh Ahmed Ceesay was doing at the time. Ku dee dem Senegal la di yëngatu ci yëfi
Jai, and he is claiming to have this thing called Andala Buri, which he claims is a medicine that helps men to strengthen sen capacity. Góor gi pour sen ngóora gi gëna dëgër, for them to be sexually active in bed. Sheikh Ahmed Ceesay is in that business as well. And he is in Senegal. He does a lot of controversial things in Senegalese media or on Senegalese media. What is going on with him? I don't know. I have tried to engage him. As soon as I receive the video, we have a responsibility to follow our due diligence. We don't know much about the other party, and based on the information we got, the clue we got, mënuñoo def much besides trying to reach out to the people that are involved, ñi nga xam ne ñoo ci bokka, and the person whose information we have, whose contact we have, who we can reach out is Mom Sheikh Ahmed Ceesay. He is not online. I have reached out to him twice since after this thing happened. He is barely offline. Manko call right now. I'm calling him right now. He is not even online. Sheikh Ahmed Ceesay is online 24/7. When I put stuff up on WhatsApp, he is one of those people that would call me anytime. Su fekkee ne dafa am soxla wala ñu bëgg ko interview or something. He is not online this minute, this second. Whatever luñ ko def, lu ko affect la, lu garaaw la. I have 2 or 3 numbers of him. I have tried both numbers. I have left him messages. I would like to have him on air to tell us what was going on. Ñan ñoo responsible lii, ñan ñoo ko doon di dóor nii, ñan ñoo koy saaga nii, ñan ñoo wax ne dañ ko rey nii. I don't know. I don't know. You can see I'm dialing his number and he's not online. Nekkut online sax nag. Nekkut online. I will hang that up and dial the other number. The same thing. Sheikh Ahmed is barely offline. Whatever they did to him must have been something very big. Whatever they did to him must have been something very painful. Gis ngeen ko, ñu ne ko dinañ la rey sul la fi Medina Bay. Technician, nga indilaat ñu video bobu one more time. So ngeen ñoo déglu di ñu seetaan. We got this video about Sheikh Ahmed Ceesay from the Gambia, who of course was allegedly physically and verbally abused and tortured by the disciples of a Marabout in Senegal. Who the Marabout is, Killing Jota Gada, Medina Banyes Laneka. You can see, I'm dialing his number. He's not even online. He's not even online. And I will call the number directly as well, just to see if I will reach him by any sort. Dafa ame nombi Gambia, ame nombi Senegal. I will try both numbers. Apparently, Lee Senegal la xew. I went to his Facebook page as well. Everywhere, he doesn't seem to be online. The last activity I saw with him 5 days ago, he did a video online. Mage njaka call nombi Senegal bi, because that thing seemed to have happened in Senegal. I'm calling his direct number in Senegal. I'm calling his direct number in Senegal. You hear a busy tone. His direct number in Senegal. Mom lai jema call ni. We just want to find out more information. But regardless of what it is, I will call the Gambia number as well. 5 days ago, he posted a video on his YouTube page. The Gambia number as well. I'm getting the same type of thing. I'm getting the same thing from the Gambia number as well. I will dial the Senegalese number again. And direct line Lane Kadi call me at this time. We just have the responsibility to try to find out more information. If any of you know who that setting is, if any of you know who that Marabout is, whether you recognize anybody in the video or you have any information as to what happened, help us make sense out of it. What must Sheikh Ahmed Ceesay have done to trigger that? I'm putting the number on the screen right now that you can actually call me in to give more information. I mean, so that we understand what was going on. I would really like to know what was going on. Please call this number, or send a message to this number right now, and I will put you in, or you just explain to us lan nga foog ne mo xew léegi nii.
please. Anybody who has information, please reach out to us. Call the numbers that I have on the screen right now to let us know what is going on. This is rather unfortunate. Just give me a second here. Technician, play my video bobo again, please. Let people see it so that I can suñ toogee di casse racism, suñ toogee di casse otherwise, daf ma dee jaaxal. In life, we need to be very careful with what we say and do. Now, this type of things is rather unfortunate that it is happening in the 21st century, in the first month of 2022. Now, I have tried to reach Sheikh Ahmed Ceesay. I cannot get hold of him. As I said, mungin on mabinda screen bi. You can please text or call that number and I'll put you through if you have any idea who these people are. But now getting into the conversation proper, I am challenging the government of President Adama Barrow to act and act swiftly, to take matters up, because a citizen of the Gambia is affected. And it doesn't matter kan la nak ak fan la boromam neka. Yi su xewe nguur gi ñoo wara jël a leading role to act on it, to do something on it. Ñom ñoo video li and they are taking pride in it. It's a shame. Li dafa ruslu, li gatcha la. Suñoo claim Gambia ak Senegal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. Now, if Sheikh Ahmed Ceesay have, and I would not, again, I am not sure, Gisumako, and I keep repeating it, Gisumako, and I'm not sure what he must have done. I know Sheikh is a very controversial person. And anything that is trending, he wants to respond to it. In fact, when our guys went to Senegal, when Kukande was doing his thing, Sheikh Ahmed Ceesay was interviewed by Nyom Mohamed Mbaye Garmi. Anything that happens, current issues in Gambia and Senegal, whether it's politics, it's social issues, is current issues of any sort, Sheikh Ahmed Ceesay wants to respond to it. He wants to give an idea. I want to make a comment about Sheikh Ahmed's story. Okay, go ahead. Yeah, but I know what they did to him. It was inhuman, and then it was not right. Okay. Our citizens should not be treated in this way. But at the same time, we have to address that Mr. Ceesay. Mr. Ceesay had he go out of boundaries all the time. He put his mouth into affairs that he should not make comment or
we all know how the man, he has a big mouth. He put himself into troubles all the time. So, but if you are in other people's countries, something that you can do it in your own backyard, you cannot do it in someone's country. Okay, so he committed crime in Senegal. They treat him like this. It has nothing to do with Mr. President. After all, he was the one who was supporting Mr. President. So, do you know the crime? You are saying he committed a crime in Senegal. Do you know the crime he's committed? In Senegal, yes. In Senegal, you cannot insult their marabouts. We know that. It's different from Gambia. Gambia, you can insult our marabouts, you can say anything you want, but in Senegal, it's quite different. He made a comment about the Marabout, and then they took him red-handed to the Marabout's house. They want him to say everything that he talk about. But so in your case, beating him up, beating him up is okay? No, it was not okay. Okay. But I'm trying to tell you, he should not commit a crime. In Senegal, this is a big crime. In Gambia, this is nothing. And then after all, they should not be... Well, if you say a crime would be something that is illegal in front of the law. He was the one who endorsed this government, and then the government, a proper sitting government will act and then say they did this to our citizens, and then we did not agree to it. They will file a case. But which government is going to do that? President Barrow government is not going to act anything. We don't have that kind of government that will act. That will anyway. Say, for example, I am UK. I am British citizen. If something happened to me in Ireland, my government will act, even though I don't born here. They will act on my behalf, and then they will find out who did this crime to me. But it's not my place to censor anyone, and I would indeed not. But in certain instances, I would really want us to take things and look at things outside of the box and think of things outside of politics. But this has nothing to do with politics. This is people for years. You guys never condemned it. After all, I'm glad this was not a Mandinka guys who did this. If this was someone who say Alalipa, you guys would start saying. Now you are coming. Now you are coming. You are coming gradually. You see what I'm saying? The guy was insulting. So you see what I'm saying? We have not even gone far. We have not even gone far. You are bringing that tribalism issue, talking about Mandinka and stuff. Somebody is beaten to death, and the next minute you are talking. Somebody is beaten to death. The next minute you are talking about. Somebody is beaten to almost death. The next minute you are talking about politics. If this is Mandinka, let's be reasonable, man. He insulted our leaders. He insulted our Islamic leaders. He insulted Qadianis. He did. He did 2 years ago. He did. I got the video with me. If you are talking about somebody who interrogates Sheikh Ahmed Ceesay, I don't think anybody has put Sheikh Ahmed to task more than myself. I have said this at the beginning. Sheikh Ahmed is not a stranger at Gambian talents. I personally have interviewed him multiple times. Fat Samba has interviewed him. Mohamed Bai Garmi has interviewed him. We had multiple times that we've interviewed Sheikh Ahmed Ceesay. Are you going to agree with me that Sheikh Ahmed is violence? No, I said I use the word controversial. I use the no difference between Sheikh Ahmed and Bakauzu. They are very violent. The way they talk, it was wrong. They are not good in our society. So he committed crime in Senegal. They shut him out. What are you going to say about it? Let the well. You know these things, sir. You want to say your name? You say you're calling from UK. You want to say your name? My name is Junkun Suleiman. Junkun Suleiman. Okay. So you are the one that was commenting there and saying this is good for him. You are the one making that comment. Yes. No. Okay. Okay. So I saw the comment earlier. Thank you very much. To remain in Gambia, this type of Islamic leaders, they are not well, for our society. Well, you know, they insult people, they castigated people, and then he went to Senegal. You know, think he can do this. You know, wrong is wrong. Wrong is wrong and will never be right. And it's rather unfortunate that they are castigating people is that right? When they are again, I just told you how I have interrogated Sheikh Ahmed Ceesay until he almost walked out of my platform. His interrogation is castigating people all the time. Okay, let me give other people a chance to also come in, please. Thank you very much. Yes. So I have another caller there. Hello, caller. Yeah, caller, how you doing?
Alhamdulillah. Do you want to mute yourself from where you're listening to me from, please? This is so sad. Even animals, if it's animal, they should not do these things. This is so sad. Can you please mute yourself, please? Mute yourself where you are listening to us from. We can hear you from the background. I can hear myself on the background. Hold on, let me turn it off. Yes, turn that off, please. It's rather unfortunate. Go ahead. What's your name and where are you calling from? My name is Jarga. I'm calling from New York City. From New York City. Okay, Jarga. What do you have to contribute? What do you want to contribute? What I'm contributing is whatever he has done, but it's not right to treat him this kind of way. I'm sorry to say it, but this is not good at all. I'm sorry. I'm calling back later. Thank you. Until we get to that level where we see wrong as wrong and right as right, we will never go far. Again, when I started this video, I have said it, that I don't know what Sheikh Ahmed Ceesay has done, but whether it's Sheikh Ahmed Ceesay or anybody else, nobody deserves this thing. Nobody. It doesn't matter who it is. And at some point, it's just, it should just be right that we focus and we do things and we condemn what is wrong and celebrate what is right. Again, I would have loved to bring Sheikh Ahmed on the line, and eventually I will. Hello, caller. Yeah, hello. Yes. What's your name and where are you calling from? My name is Jamo. Jamo, okay. Jamo, what and where are you calling? Calling from Wisconsin. Wisconsin, okay, Mr. Jamo. Yeah, actually, whatever happened, it is not right. I'm listening. Yes, so whatever he has done, I don't know what he has done, but this is not right. Whether it is in the Gambia, or it is in Senegal, or it is in the United States, or in Canada, or anywhere in China. It's like they have taken the law into their own hands, treating a Gambian citizen. This is very bad. You understand what I mean? Like, we are watching our own Gambian citizens being beaten by Senegalese in Senegal. This is just like anybody who watches it, like you be crying, you feel like crying. Like that caller from the UK, I don't know whoever he is, he's just trying to bring about politics or tribe. This doesn't have anything to do with I'm telling you, it's very shocking. It's his opinion, and we will give him a platform. We will give him a platform, but this, yeah, it's rather unfortunate. Like the angle that he was going, but anyway, it's his opinion at the end of the day, and I would not censor anybody who has an opinion about any issue. That's us. As long as it's respectful, we will give everybody the opportunity. I know. In fact, it's not like a Mandinka or a Jola or a Fuller beat up Olaf. You can hear this wall of people talking to him. That's Wolof beating Olaf or talking to a Wolof. Exactly, a Wolof beating a Wolof. And they're all talking in Wolof. But anyway, thank you very much. Let me take other callers. I just want to make sense out of this. Thank you. Hello, caller. Hello. Hello, boss. Yes. Nak nga tudak for a call. Inimbara ito do ngani ka call kemin tole. Lamin kante Germany. Lamin ye mune soto ila vitamin jansala ning program moto. Ye kulo ning kuoto le bang. What do you want to say about this issue? And it is very disturbing. After the caller I don't think that guy I'm a Miro sponsor of you know, you have seen somebody, you tell us about who they can tell, you know, up to death, you don't even know well about first for now, you don't even know whether he's in the hospital or whether something bad has happened to him. You just wish him this thing. I don't think that guy is even a human, you know. Well, it's his opinion, and we will give it. But you don't wish somebody like this. Well, thank you for your comment. Thank you very much.
Thank you very much. Let me take the other caller, please. Yeah, I'm trying to get information on anyone who knows. I'm really interested to get information. Hello, caller. Hello. Yes, hello. Wow. Naka nga tuda? Alaikum salam. Naka nga tuda foy kole? Mariam la tuddu Mariam. May wote en tant que Sénégalais la. En tant que Sénégalais. Jërëjëf. Foy kole ni? Foy wote? Maa ngi wote Indiana, America fi. Okay. Okay. Lu ma bëgg ci wax rek mooy que lii ñu def nii du yoon. Man dama rus sax bu ko gisee dama rus. Parce que lii du problème mu Sénégal kese. Du problème mu Sénégal kese. Wala muy Gambie. Lii da dul yoon. First of all, daf sax human being du ak tey waree foofu mu def ak lu mu mën ci wax. Nit ki duñu yàlla duñu yonent. Amuñu pour di judge like this. Yàlla sax du fa yoon yi. Dañ ko wax nag te dee. Gis nga lii this is too much. Et du amee kese la mën a happen ci àdduna. Happen na ay Sénégalais yu bëree bëri. Because dañoo wax fi ci diine wala dañoo am lu ñu wax Baay Faal yi wala waree fa wala ku mu mën ci doon nga dóor wala nga maltraite. No, this is not right. So man lu ma wax nag mooy it's about time nit ñi jóg Sénégalais yi si boppam ñu conscient ne sëriñ yi duñu yàlla duñu yonent. Man julit laa Sénégalais laa. Amuñu benn right ñuy traite doomu aadama nii. Lii du dëgg du yoon yàlla bugg ko bu dee si diine yàlla bugg ko bu dee si leneen bu dee ci justice bëggul lii. Nit kenn du ko humilier nii. Ak lu mu mën ci def. I don't care whatever he did, whatever he said. Amuñu benn right ñuy def lii. Dama rus nag maa ngi apologize on behalf of all Senegalese people bu dee dañoo tink comme man. Xaw ma lu mu def bëgguma xam lu mu def dama jël rek gis vidéo bi. I'm so mad right now. Jërëjëf. This is not right. Jërëjëf. Jërëjëf. Tamit ñu daal ñu xam ne du Sénégalais yëpp ñooy acté ñoom ñooy def lu leen neex rek parce que ñu ngi mbubboo ngi làq ci seen ginnaaw diine mais lii du yoon. Lii du yoon. Humiliation la. So according to li nga wax am na ñeneen ñoo xam ne def nañ leen ko. Ma ne am na ñeneen ñoo xam ne def nañ leen ko ñu génn wax seen opinion. Du am na kese lañ ko def nañ ko te Israel time gouvernement bi jóg ci. Sénégalais ci boppam ñoo war a jóg. Nit ñi dañu am right pour wax. Mën nga wax lu la neex Amérique da ngay wax lu la neex Sénégal da ngay wax lu la neex. ci dem Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañoo wax muy jéggale. lan mooy problème bi. waaye bu nit waxee wala nga am sa opinion rek ñu dóor la. wala am na kuñ fa dóor ba ñu rey ko ñaata Sénégalais la ñu rey ci ay no offense. This is not right nañ na ci gouvernement bi wax nit ñi ñëpp wax lii raytul. lu am rek lañ ko def man xam naa lu ngay wax te ñu maa déglu bu dee ay Sénégalais xam nañ bu baax lu maa wax. Jërëjëf sister wala nga joxe sa opinion ci religion rek ñu dal sa kaw wala ñu maltraite la wala ñu ne ñoom ñooy def justice ñoom ñooy tam bay def justice. Jërëjëf sister jërëjëf. Thank you very much. Dinañ jël yeneen calls yi balaa loolu rek su ngeen ñoo toppa di ñu déglu technicien nga indilaat ma vidéo boobu rek Gambian brother Sheikh Ahmed Ceesay moom la. waxal loolu papa bal ak waxal lu wax
waxaat ak bay na da ngay dellu si li fii nag la bàyyi dal dal la déglu nga ñu ay sant suñu bàyyi nga ko déglu nga waxal bu la reyee dara du mujj fenn waxal sëñ defal li nga defal ñu rey na fii léegi jégalu fii bi sa yëpp benn la waaye jégalu defal li nga defal mbay la ndox mbay la baax moom la am saa mbay ndox dañ ko dugg si biir dañ ko dugg si biir dañ ko dugg si biir hello caller. Hello. Hello, Pasman. Naka nga def? Waaw, maa ngi sant Yàlla bu baax. Naka nga tudd ak fooy koolee? Man maa ngi koolee Italie. Man Starboy laa tudd, jaruma jox suma tur yi yëpp. Man daal maa ngi déglu waaye dama dégg benn kool bu jógee Angleterre, benn koto bu kool mu ne aw ma citizen Angleterre. Aw ma waa fan la. waxam yu mu wax yooyu ñoo tax ma jóg ci lal bi jóg sol suma buba dem taxaw war laa kool waxa yow gis nga Gambian yi comme li programme yoo doon def gis nga Gambia lu tax du dem gis nga lu tax Banjul du dem ñii ñoo tax Banjul du musa dem nag yow nga kool yow yaa ngi gis sa waa réew ñu ngi koo dóor yi métti di ko naan ne la fi rey ñu suul la fi yow nga kool nga naan ne su nekkee soose la su nekkee lii la parce que man soose la si ndey ak bàyyi ko man bu ma gisee ki man oustaz bi xam naa ne Gambia la nekk xam naa ne dafa bokk si ay wax yu bëri loolu mun na faa dem waaye loolu tegal ma ko fen naka ngay gisee sa moromi doomi réew mu nekk si beneen réew ñu ngi koo dóor yi métti yi nii te ñu ko dóor xam nga ne ñooñu olof lañ comme ni kii naka la turaati seex si boppam yow ngay jóg nga naan ne su nekkee soose la su nekkee lele la wala si président Barrow la far wala si lele la far Osman man suma réew dama dee over disappoint Gambia boy billahi wala Gambia si den ma dee over disappoint koto yu mel nii di naan ne moom citizen yi Angleterre loolu xanaa yow rek a nekk Europe yow rek a am passeport yi Europe thank you passeport yi Europe dafa tax nga nekk si ñooñu seen système bi ngay génnee sa doomi réew yi di naan ne nafa gaay reyante wala thank you bro ñu jël yeneen callers thank you for your contribution yes ma jël beneen call boobu rek hello caller what is your name and where you calling from? I'm calling from America. My name is Mohammed. I just want to comment on the program. Okay, Mohammed, 1 minute. What do you want to comment? Please mute yourself where you are listening to us from, please. What is it? Mute yourself where you are calling us from. Mute yourself, please. We are hearing. I'm calling you from New Jersey. Yes, mute yourself. Finyo deglo nyungla diga in the background. Mute yourself so that we don't hear ourselves in the background. Talk to me directly and mute the other platform you are listening to us from. Okay, man, Demala Santa de la Kerem. Jerejef. Dama buga comment si Mangla call from New Jersey. Okay. Okay. Nyungla diga so stobe lelenga wahagman directly fee because I have a lot of calls and I don't even have a whole lot of time. So talk to me directly, please. Mangla deglu, and I'm giving you the opportunity to talk. Muhammad Labin Dramela to come Mangla Santa Dila Kerem Sisa. Some all of the setup non why then I try Sisa Yengu. Munga wasi all of source English, whichever language you are comfortable in. Okay, Mbe Jaila K10 2. Ela doku kendo pruka ela banko dingol la hajol topato baraka bake alama ale so sima alama ale ela platform oni ale barako kije bari mendi amuta kabo Angleterre hadama dingo ni moje komete men keten modun ta kole yakono hadama dingo bimbe jamano bento hadama dingo manyanna ku kala luwa nyatili wala ite luwa ke bulo kono kali pawo nyama ana tra yela moro lenne na enen diroke isa samba luwa nyatili wala wole fisa yeluwa ke bulo kono kalipa o man si ku soto surwa bam fula mu bam mandinka mu bam manjako mu bam tolbe bota adama le bala ni aje muslimi a kangol sotota
alquran o memfo ako alay kangol nati pour al sinyo fahamuno al sala dunia kulu tamandino bari mem fisayata al kono al beti wala meya ala nyasi lan soto ala ma foko mandin kole fisayata surwale fisayata on te be bala fa soto la pa usmane ne nay problème o soto ko sinta musurwale pa usmane musurwati te be bala fa soto la pa usmane mandin kole mu ne mandi ni ya tonye ba fa sala mandin kayala wo manke hadamadiyata manke dinoti abaraka bake sallallahu alaihi wasallam kabrin abadi ngo bota kuresh kabri nata ya kila tonye kafirol me abadi ndo nata ya fasa kila kaiko ko ikam fasa nyina kamma ko ni bota kabila kilinne bota si kilinne bam waranto ibem fasa la ko nteni alale kamma ba kai ko ni kam fasa ala kamma da kai no accept la kai bar ni kam fasa nyina la ko ni bota si kilinne ko misal fen sabo ni kam fasa nyin kamma ko ndem mandin kolti o fulole muti akai ko mu jahiliya ta man sirole ta ko mandi wala abaraka bake kola abaraka. That's very useful information. Nga kola Jamal Lesoto, and I need to be able to talk to others. Yeah, Gambia pa Usmane Gambia ni mo kilim kumbota mbele nyanda kumbota. That's right. That's right. Dunia bele famu. Thank you very much. All right, abaraka bake. Ngeen balal ñu rek kola ci su ngeen kolé ngeen gatal please, especially if you have something related to what Sheikh Ahmed Ceesay did, man lolu la gëna amal solo sax actually what Sheikh Ahmed Ceesay did, what happened, like background story of whatever. That's what I am mostly interested in. However, I will be glad to take anybody's call to share their opinion, but we cannot have anybody to give a long a statement just because ñi buga duga dañ xawa bari rek. I mean, ñi nga xamne ñu doon call ñeneen ñi ñoo nekkon ci line bi mota jëluma, you can call back again. But it is about time ñun, us as human beings, we open our eyes and be wise and stop some of these things and condemn what is wrong because it is wrong, and hail and praise what is right because it is right. As PLO Lumumba said, it's only in Africa where we hail and praise wrongdoers and crucify those who do right. Ñi def right dañ dé nekk di leen crucify, dañ dé nekk di leen xeex, dañ dé nekk di leen ŋàñña, di leen jël di leen bon loo. Ñi nga xam ne nag ñooy def lu bon ñu leen a tàccul. Those of you that are commenting, you have your right, and it's your right to say you are entitled to your opinions. However, though, we should be reasonable enough to look at things. This is not the time to bring in politics into this. This is nothing related to politics. Everybody has done their part when it came to the politics. We are 1 month and a week out of the political situation. It was between Barrow and UDP, and the IEC had declared Barrow winner. UDP are following all the rights that they have, that the law has given them. They are doing everything possible. And yes, they are entitled to that right. It should be respected. And it is respected. The courts are hearing them. Now, if Sheikh Ahmed Ceesay, whether he endorsed Barrow or anything he did, people coming here and saying, you didn't do this, you didn't do that. Go back and check the day that they went, some of you that are commenting that when they attacked Usainu Dabo's house, we did this thing. I was one of the first people who condemned it. What is wrong is wrong. 4 of my reporters were beaten up at that place at Usainu Dabo's house. My company, my laptop was missing there and camera. They stepped on it. Until this minute, we haven't seen the laptop. The UDP executive through Amadou Scatter Janet told us that they found it. But we are even trying to turn this politics. It's not a political thing. And it shouldn't be taken that way. But we should look at it. Hello, caller. Hello, assalamualaikum, Paus Sima. Sima naka nga def? Mang ferek Paus li daw na yaram te mang lay nuyu njika di nuyu ñu ñoo seetaan di masawu itam di dal suñ mbokka parce que juli tay mbokka pour dara sa doomi Adama la pour bu ci jógee itam doomi Gambia la te duma la fenal xëy na maa ngi doon nelaw sax lu bari xawuma ko déglu waaye bi ma gisee last video ñu ngi ko tooco di ko dóor di ko baaluloo aha di nga gis ne mu ngi si biir waxa mu ngi wax ne defu dara waxuma ko
waroon nañ ko may chance ñu déglu ko ba pare bu fekkoon dafa def dara I think ne dañ ko war a hand over authority yi moo gën ñu ko tooco di ko duur di ko toroxal te doomi aadama la doomi Gambian la dem de Gambia ak Sénégal la ñu ne benn bopp la kenn mënu ko xal ñaar waaye nit war naa mën a dem Sénégal nekk fa comfortable bu fekkee tam mbiri sëriñ la sëriñ doomi aadama la comme ñëpp bu fekkee nit tooñ na sa sëriñ wala tooñ na sa kilifa dëkk bi dafa am luwa paus dëkk bi dafa am luwa te méttit lu naan nag ñi nga xam ne ñi ngi wax waxi politique lii politique bi jeex na Gambia moo des mu ki war a wiin na lii have nothing to do with politique te yow wax dëgg neex na yàlla gàcce nga lamb sa media bi moom dafa taxawal pour ñëpp dañ ko waxte dee mu tax ñëpp la taxawal bu Ousseynou Dabo xewle da nga taxaw keneen xewle nga taxaw keneen xewle nga taxaw kon nañ seet ne suñ doomi Gambia moo nekk si xat-xat te lu ñu méttitlu la lu ñu naxarlu la loo xam ne ñu ngi ko masawu nag waaw ñu ngi ko masawu trop ba pare la autorité yi nañ si taxaw parce que lii normalut maa ngi jégalu pa aussi que jërëjëf ma play these other videos that I got. I'm trying to make sense out of this because I just got it. I got some other videos that have been sent to me. So do def daral do ma play these other videos and we see where we are. Thank you very much. Kolasi, I know we are entitled to our opinions and you want to give your opinions, but I just want to make sense out of this. So let me play this video and we take it off from there. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. May sant Yàlla bu baax a baax man Sheikh Ahmed Ceesay may def kàddu yi le di ko baaxee askan wi ndax mbokk gi ak deret bi ba ci ñu dul soppe waaye am yëg-yëg ci doomu aadama dañu am naxar bi mooy gis li xew li am nag mooy Medina Baye laa ñëw ànd ak kilifa di ko yóbbu ci suma sëriñ muy imam Cheikh ma ñëw ba bunti kër imam Cheikh ku tudd Abdou Salam dogale ma di ma laaj ma koy tontu li tax sax may wax ak moom mooy moom Abdou Salam imam am na programme ubbite juma mu ñëw Gambi amul fu mu nekk moom ak yaayam te xaw ma ko keroog laa ko njëkk a gis ci àddina ma yëkkati suma xaalis jëlal ko hôtel moo ak yaayam bañ dem fu ma fekk gërëm ma te boobu xaw ma yaayam waaye cofeel bu ma am ci doomu aadama ak imam Cheikh ma gis mu jógee ba Kaolack pay bu sell bi amul fu mu fanaan ma fayal teranga boobu tax na bi muy wax ak man ma di ko tontu moom mu ngi taxaw suma càmmoñ suma ndeyjoor frère am bu tudd imam mu ngi suma ginnaaw am na ku nekk suma kanam am na ku nekk suma ginnaaw ñoom ñeent fiñ may laajee may tontu ñu dóor ma ci ngaam dóoraat ma daanu xaw ma lu fay ñuy jël seen tànk di ko dëgg suma xol bi di ma dóor xaw ma fu ma nekk ñu wataat ma dugal ma ci oto yóbbu ma dugal ma ci beneen pantere indi fii dóor ma ba dagg suma nopp dóor ma ba toj suma bët dóor ma ba damm suma baaraam dóor ma dóoru métti indi ma ci seen kanami baay ne naa tuub ma ne ko xanaa bala ngaa tuub am loo def maa ngi lay gëñal ci yàlla ne defuma la dara seen baay ne defal li xale yi wax jéggalu pour man nag nit ku am cër ci yàlla nit ku am mérite ñu lay ziar duñ toroxal doomu adama sa kanam mukk nga nangu ko rawatina say doom di dóor sa doomi nawle sa kanam li ma jàppoon nag mooy ne su jàmbur yi joxee orma Medina Baye ñi fa dëkk dineen jox orma Medina Baye wala ormal imam Cheikh ba bunti këram kenn ci njabootam di taalibe bu la reyaloon sa taaw sa nga ruus imam ruus barab bi wala nga am noo ko doxalee waaye noonu leen ko defee jëf jooju nag wane na lu bari amma Salam ak i doomi baayam liñ def ci seen kanamu baay dina doon garaaw bu fekkee ne xaw ma suma bopp xaw ma may kan dina doon garaaw bu fekkee ne aw ma mbokk ci réew mi dina doon garaaw bu dee aw ma kilifa dina doon garaaw bu dee aw ma mën-mën ak pexe ci la doon garaaw waaye Birane Ceesay mooy suma maam Andala Buri mooy suma maam li xew nag am na maa ngi masaw sumay soppe te man xaw ma seen baay
ndax Medina Baye gii ñu nekk ku dut imam Cheikh man awma ci yow soxla damay masla ak yow ngir mbokk giñ bokk damay rafetal ak yow ngir jëflante ndax kat àdduna lu mu yaatu yaatu ñëpp nga war a bëgg waaye kenn bu la doyee di nga jëriñu te imam moomu doy su doon du bunti këram dinaa mën a protéger suma bopp waaye biir kër imam nga ñëw mën a def loolu gani imam loolu ñaaw ñi nga xam ne nag ñoo joxe xaalis ak ñoo ko def xam nañ ne sabab bi tax xam nañ ne réew mi am na loi lépp lu ci war dinañ ko def mais damay wax ne jikko seetu laa yoon ku taxaw suma kanam gis ma ku ree ma ree ku ma dóor ma dagg la wax nag duma ko ci boole mais dinaa wax ne ñii def lii bu leen jigéen na ci keneen topp te ku rusut àdduna ba rusoo toroxal as gor kilifa yu am responsabilité war a xam seen bopp ba duñ la ñaanal njëkk man nag tooñu ma leen xawma seen baay waxuma si seen baay moo toog ci public bi waat ci yàlla ne bu fekkee ne Pape Demba bi tey nekkul conseil départemental mon Ndiaye reex ma nekkul moom Baye la moon seen bu juru ko mu ngi koy waat vidéo bi tasaaroo ba estati ko ne waat ne nee na dina jox Pape Demba bi tey département bi dina jox mairie bi mon Ndiaye reex ma te waat na ko nag le 23 yàggatul neen xool incha allah lii de laa wax duma ne duma tëkku kenn ndax kii tëkku nit ak kiñ tëkku mu tiit xaw ma ko ci gën a yab yàlla duma ne dinaa mënuma dara ci ndoxam man yow laa soqee ko métti lay doon waaye xam naa ne dereti buur a nekk ci man suma maam musta daw xam naa ne xam naa suma bopp xam naa ne lii la Cheikh Omar Touré waxoon taalibe tabarakallah ku la njëkk a songu yëkkatil ba ci kaw daaneel buñ la dooree benn yoon mu jàll ku ne fa lay doon kon salaam ak i frère am ay góor leen ay jàmbaar leen ñu ne dañu am xëtër si seen baay ba sosal ma te defuma te mënuñoo génnee preuve dóor ma ba ma xëm ñu damm ci man ay cër gàddu ma dugal ma yóbbu ma benn place vidéo ma tasaare ko ci àddina bi dëgg-dëgg ko def loolu nag war nga am sañ-sañ taxaw te bañ a daw wala la ko ci kilifa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh buñ la ree dara du mujj fen is what you just heard them say. Suñ ko ree du mujj fen is what he just said. And you heard it. Dégg ngeen ko. It's rather unfortunate. So that video was sent to me and I played it. It was uploaded earlier today. So Leader Family is something new. It's not lo xamne lu yagala. It's new. It happened either yesterday or today. I was trying to get hold of Sheikh Ahmed Ceesay and he's not available. He's not online. But they can lim explain exactly this video that is him doing it. Exactly this video is what he explained.
Gambia nak ak Senegal benn bopp la kenn mënut ko xar ñaar. Now nañ leen fàttaleku a few months ago it happened in the village of Sanyang when a Senegalese guy came out ñu ne dafa sàcca and then guy téye ko foofu noonu dafa he did something ñu téye ko fa and the youths of Sanyang get on him. The police mujjee ko téye. The government of the Gambia gave the Senegalese there and the Gambian people gave them VIP treatment at the time. It was rather unfortunate. They were displaced. Them nañ nekk ay refugees, they were displaced. But at least toppatoo nañ leen. Man nag fii Gambia government lay ñaax ñu jël seen steps jiñ war a jël. When the citizen of your country is affected or is involved in such things, you have a responsibility to act. Majel Kola Bobu. Hello, Kola. Hello, Kola Pausman. Naka nga def? Naka nga tudak foy kole? Mala Seni. Okay, Seni foy kole? Mala Seni sawaji Grace. Oh, Grace, okay. Seni, naka nga def? Wow, man fi. Okay. Lan nga bëgg contribute? Yeah, pa man lu ma gis ci affaire mom dafa dafa daw yaram torop. Yeah, li ka ay na gaay jog lu ñu wara def ñu def lool rek. Dafa doy war, so disappointing, you know. Definitely. Yo tay mang la jaaje bu baax. Jërëjëf. Waaw, rek la. Waaw. Jërëjëf Seni, thank you. Kooku suñ boroda bi kole Greece la. This is something that we need to look out for. It doesn't matter kan moko def si aduna bi, whether Gambian la, Senegalese la, tubab la, nit ko ñuul la, manjaago la, jola la, saraxule la. Wrong is wrong, and su aduna bi yépp àndoon di def lu wrong du musa tax lu wrong nekk lu right. Su aduna bi yépp àndoon di def lu right du musa tax lu right nekk wrong. Ni dunia be kafuta ka ku jawoke anenete ku jawoke la ku betoti. Ni dunia be kafuta ka ku betoke anenete ku betoke la ku jawoti. If Sheikh Ahmed Ceesay lim explain lolu moy li xew ne, and anybody who has the contact to these people can let me know. Mune andana ak ganam joge wherever dem fofu di dem kër serignam. Wax na len ne Sheikh Ahmed Ceesay ki nga xamne moy imam Medina Baye Niass di seti Baye Niass is dafa jokku ci koku moy serignam, so mu ne ci koku la don dem. And even on his Facebook profile picture, actually, if you look at it, that's what you see there. You see Sheikh Ahmed Ceesay anywhere foko gis mo koku ngay gisandor, mo koku ngay naka soko gisee su demee Medina Baye Niass li mo def yépp Sheikh Ahmed Ceesay nga fa gis, which is the imam of Medina Baye Niass. Mom la mbub lifin bege, mom la mo ndamo, mom la mo noye every single time. If you look at his social media page, that's what you find there. Let me share the screen and you actually see it. Mom. This is Sheikh Ahmed Ceesay with Sheikh Ahmed Ceesay, the imam of Medina Baye Niass, who is the grandson of Baye Niass. This is Sheikh Ahmed Ceesay Mindondour in the blue, and this is Sheikh Tidiane Ceesay mom mi nga xamne moy imam bi fofu nono di rakki Sheikh Hassan Ceesay. Ki la wax ne mom la doon dem visiter fofu ci Senegal, mom la wax ne mom la doon dem visiter ci Kaolack rada, only for this guy to meet him ñu ko saga. Of course, according to him, the guy made a comment and he challenged him ne ya wax ne di nga def nangam de, Megal Sone, you fulfill your promise. According to him, you said this, make sure you fulfill your promise. And he explained how he had helped the guy back in Gambia. How ma won ne sax mom help na koko, but dega ngeen mu ne Sheikh Ahmed Ceesay dafa ñewon Sheikh Ahmed Ceesay dafa ñewon fofu nono pour def conference Banjul, waji and ak yaayam ñew fofu amut fum deka, mom mo len lojoon. But whatever the case is, whether dara dox na sen digente, dara doxut sen digente, it's just wrong. What is wrong and should never
be condoned by anybody, regardless of what it is. We put politics into anything and everything. Hello? No, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Okay. Ito dung anika call ke mintole? Nde ML Touré de France. France, okay. Mr. Touré. Ita la vita muna njan sala program oto. No, nde sometimes ngera program furole so nga interesting all for sotoje kan feel. Yes, ke feel eh? Yeah, so mbere nyine jiwe ka after ma understand why bring na the video replay. So no commenting moje but ma understand ma for problem kera Gambia le conforming to. Akera Senegal le Medina Bayes. Okay. So akera mena Gambia no le. Gambia no ha Sheikh Ahmed Ceesay. Yeah. I see. Yeah, because of Right. Mm-hmm. Yeah, because they are don't we have respect for Senegal as a neighbor and family and everything, but it seems like you don't have because this kind of thing mm-hmm. Dafa mel ni caller bobu amna benen call bu ko lifin. Hello caller. Hello Paul. Wa alaikum salam. Na rek. Jama rek naka nga tudda ak foy callé? Gripa ma ngi callé Canada. Canada, okay. I'm sorry, mun ngi déglu Facebook live. Okay. Ma déggal loo xam ne dafa yéemu daal waaye in reality lu ma déggal ci audio video bu ñu doon play. Hello, are you online? Yes, I'm listening to you. I'm listening. I just out of respect, I don't cut people. Okay, fine. Lu ma déggal ci video bi ne su nga ree fi dara du ci xew. Li nga condemn yëpp doomi aadama la ko war a condemn. Yow loo condemn yëpp. Fu ci programme bi lu ma dégga lu ma jot a dégga mais bi dégguma yëpp. Lu ma jot a dégga. Loo condemn yëpp lu bon mënut a nekkal lu baax. te lu baax mënut a nekkal lu bon. Right. The bottom line. Fu munti doon ak fu munti jóge. Fu munti jóge. waaye leena rek laa bugg a wax. dëgg la luñ ko wax dëgg la buñ ko reyoon foofu dara du ci génn man loolu gëm naa ko. yaa man gëm naa leen. mais bi mbokkaane mun ci dara waaye pour ñun Gambien pour ñun ñoo man koo nekk benn pour génne dara foofu. mun a nekk. ndegem ñun ci réew ci boppam. la Sénégalais di rey nit. dara du ci génn. suñ ko reyee biir Sénégal man mënuma gis fan la dara di ci génn. ina réel. dama ko mënut a gis. xaw ma ndax man maa rong. ko doomi aadama laa mun naa rong lu ma suma analyse. mun naa ko analyse in the wrong way. waaye si man suma gis ndegem suñu réew la Sénégalais di ñëw rey ñu fa dara du fa xew. su Gambien demee Sénégal ñu rey ko Sénégal te ñu ko baakoo ne dara du ci génn. yow naka laa ko mel ne dara dina fi mën a génn. ñun ñoo war a xam suñu bopp nii. Thank you very much. ñun ñoo war a xam suñu bopp. Thank you very much. ba pare ñan lañ waa jëflanteel. te xam naka la ñuy tegee suñu tànk. respect suñu bopp. ñoo ko war a def. Ousmane su ma la nee dama bokkaa yoon dee ak baay. man Idrissa bés bu nekk ma faxatal. war ngaa xool fi ngaa taxaw. su boobaa bu ma la faxatalee boo daan. jërëjëf waaw jërëjëf Kola thank you very much. waxuma nga bañ ma de waaye yow war ngaa xool fi ngaa teg sa tànk. right. waaw thank you very much ne ko thank you very much jërëjëf. If you are just joining me, this is a special program I am doing. A Gambian brother, Sheikh Ahmed Ceesay, who is crisscrossing between Gambia and Senegal
In fact, he has 2 wives. Ñaari jabaram yep Senegalese lañ. Ñaari jabaram yep Senegalese lañ. He was originally married to a Gambian. And if you have been following Sheikh Ahmed Ceesay, you will know the controversy that happened between him and his Senegalese, his Gambian wife, which didn't work out. Eventually, he got married to a Senegalese wife and a second one within 1 year. Within 1 year, he married 2 wives. And that's what it is. That's who Sheikh is. He is controversial, no doubt. Hello, caller. Hello, caller. It's like we missed that caller. Nyari jabar lam ame. Jeb Senegalese. He is very much into Senegambian stuff. Goes to Senegal, comes to Gambia, gender jai, back and forth, does business between the 2 places. Def yu fi sering. This is what Sheikh does. Like I said, I interrogate him a lot. I interview him. And whenever I do, I put him on the spot. I challenge him a lot of times. And in fact, he will tell me, yo, ku dangerous nga yo, ku ñew sa interview, fog mu prepare. Fog mu prepare. Regardless of what, that's what he seems to like, though. He's one of those people that don't run away from controversy, that doesn't run away from interviews. Regardless of what it is. Whether limo make no sense or make good sense. But still, it doesn't matter what it is. Dega guma fum sagede. If he does, it's wrong. It's wrong. But it still does not warrant linkodef. Bene dinañ ko rey. Te niko koku waxe, kola bi just joge call ni. Ne ñune dinañ ko rey te dara du ci génna. Iba fala adum kesete bola jabato. Yes, it can happen. A Senegalese sister called here and told us that he said, I mean, they have done it to Senegalese and nothing came out of it. If they do it to a non-Senegalese, nothing is going to come out of it. Surtout nak ñun nga xamne suñ government barely care about the welfare of the citizens. And I'm saying this because all over the world, when Gambian citizens jaxle, they have issues. They reach out to the government. While I reach out to institutions, government is usually the last person. Out of respect for them, I would not call them, but I would have called the government spokesperson and few people that are involved with the government to see what their reaction to this would have been. I would have engaged the Gambian embassy in Senegal to see what it is. But out of respect, it's 3 a.m. I would not want to wake any authority to just interrogate them on this. And I wish I have the opportunity and the time to do another program on this or follow up on it. But I will try to bring in Sheikh Ahmed Ceesay, and I will try to get, since he said he knows these people that are involved, we will get lists from him and even possibly get the contacts of the people that are involved, allegedly involved, the alleged perpetrators, to hear their side of the story and why they did what they did. It's rather unfortunate. As a country or as a nation or as a people, we call ourselves Senegambia. But it can be very unfortunate. Hello, caller. Nakanga to the Akfoy Kole. Nam, sa voice is very low. Modlam Belgium. Okay, Modlam in Langa contribute. Nam? Aha, Moilan. Wrong shall never be right. Right. That is automatically wrong. And man lena reply that come in the mass because Lee is getting out of hands. Some weeks ago in Banjul, same thing happened like Senegal, Germany, Parker, police, guy police who could escape in a decade. I understand. So please, Gambian embassy in Senegal has a stake in this. Sheikh Ahmed seemed to be fine at this point, seeing the video he made and what he said. However, he's not available right now. But Jeff Kola, thank you very much. Thank you very much. Based on the video he made, he seemed to be fine. However, he's not available on any of his lines.
But gis ngeen video bi make the explain no. Again, this is something very recent. Those of you that are just tuning in that don't know what happened, if you are just joining us, a Gambian brother, Sheikh Ahmed Ceesay, was beaten up in Senegal by the disciples or followers of one of the Marabouts there. Wala kilifa yi ci Medina Baye Niass fi nga xamne fa la jokku mom. Let's watch. Yena ko gis, even water ndox sax ñu ne duñ ko ko jox. And the old man is sitting there watching. The old man is sitting there watching. This is embarrassing. Li dafa ruslu si kuy oyo, talibe bay si bopam sax. These are the same people doing the same thing to each other. Sheikh Ahmed Ceesay Medina Baye Niass la jokku. Ñom la noye, ñom la mbubo, that's what he does 24/7. And that's where he went. Regardless of what he did. You can hear the old man. And you can hear them say, dinañ la rey te dara du ci génna. Now, should Senegalese government even wait for Gambia government to say something? Wrong is wrong. America fi su fi dara xewe. The government doesn't wait. Law enforcement don't wait unless they don't get a tip. If they get a tip on anything, they act on it. They do something about it. Because the role of law enforcement, surtout the police in any country, is to protect the lives and properties of the citizens and the people who live in the country. Basic fundamental human rights. It's simple logic. It does not need rocket science or mathematics. Soxla wut maths, soxla wut rocket science or anything. Soxla wut ben extraordinary maxama pour nga muna xamne yelle fi doomi adama dañ ko wara protect. Door nit be bu ko rey mu ñaan la ndox sax ñene do ko may ngir opinion. Yes, respect lu am solo la. Respect lu am solo la. You can disagree with somebody. You can disagree with somebody. Demal nga defend sa bop. Whatever platform the person said it at, demal si the same platform nga defend sa bop. Rawatina si jamono social media bi nekk ku si nekk yaa ngi am sa own platform. We should learn to be decent people.
It's becoming a norm nak in both Gambia and Senegal. And I would say this because Soneke media be, for the most part, you may not be right all the time, but even by saying or disagreeing to something, you are condemned. You are crucified. And I'm saying this because Mansuma Wapa Dundana Alulwa, again, I'm not sitting here to justify anything. Sheikh Ahmed Ceesay Deguma, the other side. And I would make a concerted effort to get the other side to see what actually happened and what the underlying reasons are. We have to get facts to be able to help you and I to make an informed decision. Dinañ def lolu. Dinañ ko jema gestu. Beyond reasonable doubt to get to the bottom of it. But the reality is based on opinion should not make people say certain things or do certain things to you. Ñun nak Senegambia, Africa ak Senegambia, we take things too personal. Whether it's religion, whether it's dine. Te dama ko de wax. I am on record saying this all the time. Ne Gambia, su fa problem di am ak Senegal. Hello, caller. Okay. Dede du serigne bobu. Du serigne bobu. Kuy guard serigne ki nekk ci bunti kër serigne bi, one of the guards outside of serigne bobu kiram. That's who he said this and moko def li. But again, we are still trying to get more information as to background information li tax be li xew. Dafa melni ñu ngi am benen kola ñu jël kola bobu. Hello kola. Hello kola. Hello. Hello kola. Yes, naka nga tudda foy kole. Hello. Hello kola. Thank you very much. Kola bobu neko di wax. I don't want to lose this thought. I remember dama de wax all the time suma de def programs, whether lutax Gambia du dem show la, whether luma gis Banjul la, wala all the other shows that I do. Dama ko de wax mané Gambia ak Senegal, surtout Gambia. Su fa problem di am, yal na bum am. Few reasons or few things moy tax mu am. Mamboy Uncle Sheikh nuy na la, dina set WhatsApp bi legi. Diine, politics ak tribe suy problem di am li moko indi. Diine xamuñ ci bu ci am ak naka lañ ci démé. Politics the same thing. Tribe the same thing. And it's rather unfortunate. It's rather unfortunate. Ne fi lañ fekk suñ boppa. As a people, Wolby is so civilized at this point that we should graduate from some of these things. Yi nga xamne mom la. That yi nga xamne mom la. Amna benen video buñ ma sen. Let me play that video. It will give us an idea of what has happened probably. This is from the Senegalese platform, Buzz Senegal TV. Ñom ñoko air, of course, and it all came in today. This is all aired today. Li yep tay la ko gaay dugal. Let's see what it is, and we will be able to help. We're just trying to gather more information that can help us make sense out of this. However, nothing, and I'll say it again, nothing justified what happened to Sheikh Ahmed Ceesay. Let's play this video and see where it is or what these people are saying. Ñu play correct and see. Bali Balago Seck moom dafa def ab vidéo doon ci mastawu ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee fële ca réew bu New York nekk fële ca États-Unis foofee nag daa am benn incendie maanaam ab lakk boo xam ne dafa amoon taxoon sax am ay doomu aadama yu bari yoo xam ne dañ cee loru am sax ñu ci ñàkk seen bakkan foofee nag am ay Gambien ak i Malien yoo xam ne
nekkoon nañu ci boobule immeuble waral kii di Ballago Seck def ab vidéo posté ko daal di leen massawu bu baax a baax ndax daal nee na moom waa Gambie waa Mali ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp ay fansam lañ te dañ koy bëggee bu baax a baax. So Kawtef is a daily news thing ñu ngi wax ci news bi ñu skip fan la gaay di waxee ci Sheikh Ahmed Ceesay. dañuy dellu si fii ci Sénégal wax ci li nga xam ni moo di violence ñuy nemmeeku ci languma politique gi gannaaw Géejawaay ak Mbour nga xam ne dafa amoon ay violence yu fa amoon ci wàllum élection locale yi amatina nag fee ca diwaanu ba Kaolack ndax daal benn nit koo xam ne dafay àndandoo ak sëriñam boobu moom la ñu agressé fee ca Medina Baye moom nag daf doon dem fi nga xam ni moo di kër sëriñ Cheikh Tidiane Alioune Cissé nekk imam ratib bu jumaa yi Medina Baye nekk nag doom ci sëriñ Alioune Cissé moom moomee nag nga xam ne mi ngi wuyoo ci turu Cheikh Cissé dañ ko agressé ci buntu këru Cheikh Tidiane Alioune Cissé te li ko waral du lenn lu dul moom daf fa doon dem ngir sàkku ji ñaan ci sëriñ bi ngir mu ñaanal ko ngir sëriñ boobu mën a gagné élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal foofu ca diwaanu ba Kaolack waaye nag dafa daje ak ñi nga xam ni ñoo di ay nitu kii di Mohamed Ndiaye Rahma te ñi nga xam ne sax ne Mohamed Ndiaye Rahma moomu ci la bokkoon ñoom ñoo fa nekkoon ak moom agressé ko xeex ak moom ba gaañ ko gaañ yu métti métti ki nga xam ne sax moo di sëriñ boobu bi mu yëgee lu ni mel caravane ba mu doon def da koo dakkal gaawantu def ak point de presse di xam ne daal ne autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi war nañoo jël ay mesures ci seen ab wàllum sécurité ndax yàgg na ñu ngi leen di attaqué bi mooy 3e fois ñu koy def ay nitam yoo xam ne ñu ngi koy xeexal waaye nag dootuñu bàyyeeti mbir mi mel lu ni mel ndax daal ñoom war nañ cee jël ay mesures ci la profito sax interpellé ki nga xam ni moo di Alioune Tine mu Africa Jom Center ngir daal ñoom ñu gën a bàyyi xel ci li nga xam ne mi ngi am ci langum politique gi moom moomee itam noppi wut benn yoon ci mbir mu ni mel ndax daal mi ngi woote waat à ce que ñu gën a dem ci campagne boo xam ne day ànd ak jàmm ak salaam ndax daal loolu la ñu gën a soxla fii ci Sénégal soxla wuñ benn yoon campagne électorale boo xam ne ay nit dañu ci loru wala sax di si ñàkk seeni bakken loolee moo waral nag muy interpellé waat ñi nga xam ni ñoo nekk ci languma politique yi ngir ñu gën a ànd ak seen xel kii di Mohamed Ndiaye Rahma nag moom mi ngi faree ci Benno Bokk Yaakaar moom sax moom mooy candidat bi nga xam ni moo war a remplacer ki nga xam ni mooy maire actuel bu ville de Kaolack di Mariama Sarr. dañuy desandi ba tey ci langum politique yi ak violence yi nga xam ne moo ciy am fee nag ca diwaanu Thiès ki nga xam ni moo di Abdoulaye Tall ak Sira Ndiaye. gis ngeen loolu you've heard that déggal ngeen ko seen boppa you've heard it you heard what they said there. It's politics, Senegalese politics, mayoral elections in Kaolack is what he's poking his eye into, his nose into, his mouth into. As we are seeing more things, it's making more sense, or we are getting more information. So, comme liñ dégga mu wax ci video bi ak liñ dégga ci video bi am na ko wax like the guy said something and moom mu challenge kooku ne ko I hope you will fulfill your promise gor kàddoom di nga sàmm sa kàddu mu ne loolu la wax and that's what triggered pour ñu dóor ko again you can see this going Senegalese media bi ñu ko capture niki besi tay bi la xew Sheikh is not available. I will try him one more time and see if he's available to see if I can get hold of him to talk to him about it. It's rather unfortunate. This is the situation, but I'll try him one more time and hopefully he's available. He's not online and he's not available on direct line either. I am trying to call him. He's not available on direct line either. I wish he is, but I'll try to continue to get hold of him. But whatever the case is, like, wrong is wrong and can never be right. Pour ñu war ko téye di ko dóor politics ñun Gambians ñu ngi America fii and we were very involved in American politics until this minute we are participating in American politics. Yéen ñi nekk everywhere around the world, you better be interested in the politics of where you live. If Sheikh Ahmed Ceesay has 2 wives mu amee ñaari jabar ñoo xam ne Sénégalais nañ su amee ñoom doom ñu juddoo Sénégal most likely dañoo nekk doomi Sénégalais. We all better participate in the politics of where we live. I participate in American politics.
Will I do it responsibly? Yes. Yes. We ought to be able to be reasonable in what we say or do. No amount of commentary should warrant such thing from Sheikh Ahmed Ceesay, I mean, to be done to Sheikh Ahmed Ceesay. None whatsoever should warrant this to be done to him. And not only him, Senegal ak Gambia, diine ni ma ko doon waxee balaa yëfi di duga ak politics ak naka diine ak politics ak tribe yo fi xeet suñ sàggane moo ñoo lor. maa ngi koolaat Sheikh Ahmed Ceesay. His line seem to be one of his lines seem to be ringing now. One of his lines seem to be ringing now. Hopefully he will pick up. I know it's late there. It's 3:30 a.m. there. Now one of the lines seem to be online. So I'm hoping that he is available or he will be in a position to talk to us. Musud Madaunak for interview. Every time I wanted to interview him, he was available to give me an interview. But whatever the case is, Limaron Wach, and I'm saying this because I personally had the experience. I remember about 2 years ago, Gambia, you go through a situation like this between the Supreme Islamic Council and Rawratul Majalis. Supreme Islamic Council, you know, Imam Mohamed Lamin Touré, same time dafa jeex, and they need to hand over the mantle of leadership. ñu ne amuñ xaalis pour def Congress, and as a result, same time bi jeex na, but they still continued to be the president and the executive of the Supreme Islamic Council. ñun liñ dee def yëpp dañ ko continuer. We continue to give a historical perspective of things and to show that this is not only happening in Senegal. Rawratul Majalis was formed by the other party, ñoom Sheriff Haidara, ñu ne because ñi seen time jeex na and they haven't given up the mantle of leadership. Ngeen balal ma, I got a little distracted because I was trying to get hold of Sheikh Ahmed Ceesay. Sheikh jël na. Hello Sheikh. Usman, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Naka nga def? Mbaa yaa ngi si jàmm? Not at all. Mbaa tëddaaguloo balal ma maa ngi laa call. Are you okay first? I am not. You are not okay. ñu ngi laa mastawu si li nga xam ne jot na la, gis nañ vidéo bi and play naa ko ay yoon, gis nañ vidéo bi nga defi tamit. Man du may dugga ci laaxal te du may bugga wax lu ma xamut. When the video was sent to me 2 hours ago, the first thing I did is contact you. Call naa la fu nekk, including direct line, because dama foogoon ne lu xew si saasi la. Liñ gis ni pour confirmer lu am la wala du lu am, just to make sure, out of the obvious. If it was 100, the video recorded only the 3% of what happened. The video recorded only the 3% of what happened. Kañ la lii xew? Yesterday, after 5. So na yesterday, tey is alarba. Altine talata wala alarba, kañ la xew? Li mu ngi happen talata. Talata la xew. Lan moo xew Cheikh nga explainal ñu ko? Dama ànd ak journalist bu tudda Sheikh Yirim Seck. A very famous Senegalese journalist. ñuy dem ci suma sëriñ bu tudda Imam Sheikh, Imamu Medina Baye. ñu egsi ci bunti këram ma gaare, Sheikh Yirim gaare, ma sol suma ñetti abdu. Ku tudda Abdou Salam Niass ñëw stand on my left side. Beneen xale bu góor taxaw suma right, kenn taxaw ci kanam, kenn taxaw ci ginnaaw. ñu ne ma Sheikh Ahmed, suñu waajur bi nga saaga nag, ma ne leen saaga.
man ak saaga ñu ne waa ma ne déedéet may génnee suma téléphone ku tudda Abdou Salam dóor ma suma ngaami ki tudda Jamilu dóoraat ma suma right side ma daanu ñu ma kick di ma dóor fiil ba ma off ci caméra yi laa xamee ne den ma watat ci kaw tali bi dugal ma ci moto biñ ma dugalee ci moto yóbbu ma seen kër baay dóor ma ba mel ni tooli gerte bu ñoo bàcc ñu pare indi ma seen kanami papa taal seen caméra ñoom ñoo ma doon record di ma dóor maa ngi wax seen papa ne waat naa ci yàlla ne tooñu ma la man defuma la dara bi loolu amee paa bi mu ne ma defal li xale yi wax gisuma fa kenn ñeneenti ponkal ñu ngi dóor bakku fiil weex any part of my body na ma dal rek they don't care where to hit me how to hit me they just don't give a damn then imam bi bim ko yegee mu yónni taalibe mi pour ñu ñëw jël ma foofu noonu laa fa génnee ma dem lopitaan ñu xool suma bët bi dafa am problème right side bët bi dafa flou suma nopp bi dafa dog waaye dogut ba jeex suma baaraam boo dee pointé dafa damm fii lii te jox na ma internal pain so lii moo happen nii la demee ban time of the day la woon talaata si ban waxtu la julli men takusaan ba pare te timis jotut ok ci ngoon talaata si ngoon Tuesday evening ok ngeen yaak Cheikh Yirim Seck yena ànd te ci Cheikh Tidiane Ceesay imam Medina bi nga doon dem maa ngi play di wane say nataal ak moom ak naka nga jokkoo ak Cheikh waaw ak sa sëriñ suma next question to you is ñan ñoo la doon dóor tudd nga Abdou Salam ak kan Jamilu ak kan yeneen ñaari xawma seen tur waaye dégg naa ne keneen ki imam Hassan lañ ko tuddee imam Hassan lañ ko tuddee ok so ñeneen ñi doomi kan lañ doomi kan lañ ñoom seen papa Cheikh Ibrahima Niass la tudda kooku papaam Alaaji Mod Seynabou kooku papaam Alaaji Abdoulaye Niass bi jur baay kon ñoom seen maam ak Baay Niass ñoo bokk papa ok so njabooti Alaaji Mod Seynabou lan mooy sa crime to these people Sheikh Ahmed Ceesay lan nga def gaay wallahi tallahi ba léegi maa ngi leen a laaj ne soo leen indee the slightest proof or evidence I will surrender to justice wallahi tallahi wax naa ko seen papa ñoom ñu ne dama saaga seen papa te xawma seen papa musuma koo gis seexut ak man dara naka laa koo saage waaye Sheikh Ahmed yow play naa sa vidéo bi nga def te sa vidéo bi maa ngi dégg ngeen ne seen papa ñëw na Gambia ànd ak yaayam foofu noonu bim ñëwee yow nga jëlal ko hôtel si sa xaalis mu ngi ànd ak cheikh bi foofu ñëw conference amuñ fuñ dal yow nga fay sa xaalis li ma wax mooy not seen papa dama ne imam Cheikh suma sëriñ bim ñëwee doon ubbi juma bu Alaaji Ousmane Diop waaw ci neema waaw ma dóor Salam laa gis mu taxaw ak yaayam di taxawaalu ci hôtel bi rek mu ngi guddi ma ne ko yéen fan lan la ñu ne ma Kaolack leen jógee imam leen àndal amuñ nekk ma ne leen tey mu jeex génnee suma xaalis fayal leen hôtel 3 days Senegambia Beach Hotel te musuma leen a gis nag keroog la leen njëkk a gis ñoom Salam ni mooy ki la doon dóor not pa bi bot kenn si ñi la doon dóor ki la njëkkaa dóor ngene ko jiite Salam mooy ku am fit ki mooy jiite gang bi paa bi doon seen ci vidéo bi Salam mooy his biological child ñi ci des doomi yarlu waan leen Salam la jur okay and that Salam dafa dawaloon moto last year rey nit ñu génnee ko ngir Ñas la santa okay so boden wax nga ma fayal yaay Salam hotel ak moom Salam hotel ma ne leen buñ jox meer bi néeg ci kaw because tànka yi dafa diis du mun a éeg ngir yit market bi ma am ci doomi aadama because dama xam kan mooy doomi aadama so that Salam
Momo muje humiliate in front of the public. That salam moma aggressé, moma kidnap, moma video moko share. The same salam bima terabos. Okay, so fine. Legi si sa ben video bi nga defit yow Sheikh Ahmed Ceesay wax nga ne amna lo share sa status pour wax ne fofu des na leer. We were trying to gather information as to what happened. Ndax mang la don call from the beginning. Lima buga wax moy fi ci Senegal local government elections mo nek di am. Wow. You ko wax election local. Wow. Mayor English to be a mayor. Mayoral elections that Gambia should be having sometimes next year. No. Ñaari candidates ne. One candidate Butuda Muhammad Njai Rahma under the ticket of APR Buma APR mom la papam di support mom la papi kandi support mom la papi salam di support. Okay. Papi salam moy pa bi don feñ waaw baax na pa bi naka la tudda Sheikh Ibrahim Niass la tudda Sheikh Ibrahim Niass. Okay, baax na. So pa bi suma ne pa bi moy papi salam bima kidnap moo taxaw ci mbooloo mi mu ne mu ngi waat ci yàlla ne on the 23rd election bi Modou Njie Rahma candidate Macky Sall bi mooy win by force. Su fekkee kooku winut moom baayam bi ko jur muy baay Alaaji Mor Senegal kooku juru ko. Paa bi lii la wax ma daje vidéo bi ci internet bi because du man maa fa demoon du ma record paa bi ci internet bi laa gisee vidéo bi ma def ko suma status ma ne wax na ne dina jël départemental jox ko Pape Demba Bitèye dina jël mairie bi jox ko Modou Njie Rahma te waat na ko nag le 23 yàggatul inshallah neen xool lii de la wax nothing more nothing less. Ban status nga share loolu Cheikh? WhatsApp, Facebook, fan nga ko share? Man Facebook bàyyi naa ko man suma WhatsApp status laa bindal loolu. Okay. Kañ nga share woon loolu? Kañ nga bindoon loolu? Loolu barki démb laa ko bind on Monday. Monday nga ko binda. Okay. Si nga binda ne Sheikh Ibrahim Niass mu ne da nga tudda turam si nga bindee loolu da nga tudda turam. No, I didn't. Binduloo turam. So da nga wax rek ne mu ne dina ki naka la naka Modou Njie Rahma naka Rahma? Modou Njie Rahma. Waaw Modou Njie Rahma mooy win election si su winut moom dina basically dina wan ne papaam ki ko jur du papaam. Xoolal sa WhatsApp bi seen naa la li ma bindoon ni ma ko bindee woon noonu laa la ko seen read it. I will not only read it, I will in fact share it if that works. Thank you very much for sending that over. Exactly. Yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents TV. Sheikh Ahmed Ceesay moo nekk ci line bi finally I was trying to get hold of him all along. Finally I got hold of him. So send nañu li nga xam ne moom la wax ne moom la binda su ko defee ma share loolu rek ngeen gis ko. This is what Sheikh Ahmed Ceesay wrote. Mu ngi nii ngeen gis is on his status and he shared it at 4:09 a.m. nee na jox na Pape Demba Bitèye département de Kaolack jox na Modou Njie Rahma maire de Kaolack waat na ko nag nañ xool li si kanam inshallah le 23 yàggatul nee na jox na Pape Demba Bitèye département de Kaolack jox na Modou Njie Rahma maire de Kaolack waat na ko nag nañ xool li ci kanam inshallah le 23 yàggatul. This is what Sheikh Ahmed Ceesay wrote. Leneen lan la gaay wax Cheikh besides lii biñ la
We're just trying to make sense out of it. Besides, okay, bila salam approach lan la njëkk a wax. So for the record, ñoom dëkkuñ kër Cheikh Tidiane Ceesay kër imam bi ngene bunti kër imam la lii xewee for the record ñoom dëkkuñ foofu right? Non fiñ dëkk ak foofu noonu dafa sori. Dafa sori. Di de noonu yaa ngi doon ñëw foofu. Man su ma ñëwee Medina Baye. Aw ma soxla feneen fudul kër imam Cheikh. Parce que mooy suma sëriñ. Dew ma kër kenn bëgguma dem kër kenn aw ma soxla kër kenn. So the only place fuñ ma mënoon a gisee mooy foofu. Xanaa dañ xam ne dang fa doon ñëw li ma bëgg a xam mooy ndax dañ xam ne dang fa doon ñëw. Obviously xam neen ko because salam boobu dañ fa dee tase all the time. Okay. So man mënuma woon a xalaat ci suma àddina. Man daraja ji ma am. xam-xam bi ci man. Fit bi ci man mun suma dépense ba duma tàllal loxo ku yàlla bind. Ne ku mel ni salam dina ma attaque benn. Musuma woon a xalaat ne ku bokk ci Baye Niass ci deret di nga ñëw ba bunti kër imam yi Medina Baye kilifa bu mel ni Yirim Seck ak beneen ex-ministre taxaw nga mun a humilier doomi aadama nga ne doomi sëriñ nga. I never think of that. Léegi Yirim Seck ak ex-ministre bi nga wax noonu what action did they take about this? They didn't because ñoom den tiit. So jëluñ benn action. No, they don't take any action. They couldn't because they don't know what's going on. It's just like Cheikh that loolu dafa ndoxe too much pour ma war koo gom. Nga taxaw ñuy dóor nit surtout journalist Cheikh Yirim Seck household name one of the biggest in Senegal. Kooku ngene mu ngi taxaw ñu ngi la dóor di la tocco di la toroxal yi ngene kooku munta jël any action. Loolu dafa ndoxe Cheikh pour ñu war koo gom. Why he didn't react, why he didn't interfere, lu tax atewut loolu moom affaire am. Okay. Because si kanamam la te ñun ñaara àndoon mënuma tontu palaasam li ma xam mooy man suma bopp liñ ma def ak li ma xam waaye lu tax atewut loolu moom affaire am la. So keneen nekkut fa woon give us a mental picture fiñ la doon dóoree ci ngoon ngene timis jotagut sax after takusaan balaa timis at that point at that stage were there people around this place ndax ñeneen ñu ngi fa woon. Nit yaa ngi doon seetaan bul fàtte ne Sénégal ak Gambia seetaan xeex daf dee ay surtout koo xam ne you disturb tey am na ñoo xam ne Gambia they will celebrate this because Cheikh leen ko def. Of course it is happening. We are here already. The comments have started coming in from the starting of the show. The first caller nag ñeneen ñi ñu ko wax and that's one of the questions I was going to ask you. Until this minute people are commenting why are you poking your business into Senegalese politics ndax Senegalese nga. No, xam nga loolu mistake la. It has nothing to do with Senegalese politics. What has it got to do with? ñu ne dama saaga seen bopp. Te saaga wu ma ko li mooy wax bi waaye du Senegalese politique ak Gambian politique. Why yow li nga binda is about the politics di? Yow li nga binda is about Senegalese politics. You are a Gambian that of course lives between Gambia and Senegal. And you spend more time in Senegal. Your two wives are Senegalese. But that still does not. Are you a Senegalese citizen? In fact, Malaj la lolo. Gambian TV does they report Senegalese election. Absolutely, we report on Senegalese matters. There is no doubt about that. Senegalese journalists then knew si the election in Gambia di ci wax sen xalaat te ay Sénégalais. Lolo amna. I work in communication. Even today Japanese law, no problem. But in this case, it has nothing to do with politics. It's just like dur nen seex toroxal nen ko humiliate nen ko neex na ma léegi du ma mën a wax ne ñaw daf ko mooy because yow soo ko commenté dina la mujjee da nga ne lu si yoonam. I condemn it from the beginning. Fala dore yefi te beteji I reiterate it. It doesn't matter kan lañ ko def Japanese bila Chinese bila Indo bila Arab bila
Gambian bila, Senegalese bila, Njaago bila, Soose bila, Bambara bila, Tukulóor bila, it doesn't matter kan lañ ko def. Wrong is wrong and can never be right. Te wax naa ne su àdduna yëpp àndoon def lu wrong du mosa tax wrong nekk right, te su àdduna yëpp àndoon def lu right du mosa tax right nekk wrong. But these are some of the things that people are saying. You in fact am nañu call ne yow da nga yàgga saaga kilifa yi ba ci Gambia sax nag da nga yàgga saaga kilifa yi amin te da nga war a bàyyi loolu ne saaga nga fi Supreme Islamic Council ak yenn political leaders yi ne yow ci saaga nga dëkk an lii daf la mooy am na ko koole UK wax loolu. No, let me say this. Daf ma mooy aw ma ci problème waaye neen la wax benn saaga bu ma saaga kilifa. Ki call UK na ko indil ma benn proof bu Sheikh Ahmed saaga kilifa. wax nag yomb na am na koo xam ne su doxee si ndox mi sax ñu ne ko yaa ngi maa pondal te ndox amul pondal. That doesn't bother me. amu ci benn problème waaye dafa yàgg saaga loolu yomb na waaye danga naan bés sàngam wala vidéo sàngam saaga na lii la wax waaye toog rek wax dafa yomb. But do you agree that you are controversial though? No, man controversial si may ni nit ki ma seetaan ak ki ma déglu la waaye du man. You poke your mouth into so many different things. You are an expert in almost everything, Sheikh. So diine ñëwee yaa ngi ci su relationship ñëwee su relationship ñëwee yaa ngi ci su politique ñëwee su relationship ñëwee yo fi waxi mbëggeel ak love ak life ak contemporary yaa ngi ci dañoo def sentiment Sheikh waaw yaa ngi ci su diine ñëwee yaa ngi ci su politique ñëwee yaa ngi ci su social issues ñëwee yaa ngi ci entertainment yaa ngi ci of course basically spheres of life xanaa loo xam ne xewut Cheikh waaye lu xew surtout ci Gambie ak Sénégal. These are just few examples of certain areas yoo xam ne general areas yoo xam ne dang ci dégg na di comment. laaj bu leer ma tontu la lu leer li nga wax juróom la su dee daf ko fa yokkal ma dégg ma mun laa tontu. Okay léegi yow lan mooy sa area of specialization. balaa boobu xaaral ma leeral lii ñu jàll ci boobu danga ne su relationship ñëwee manci man nit laa buy buggante relationship moo nekk ci man nekkuma ci moom góor laa bu war a bugga kon du benn area bu ma dem area bu ma yàlla bindee la mu war a nekk ci man dama war a bugga okay kon loolu ki ma déglu mu ci man mi wax maa ci du man kenn maag ñëpp la nga ne su diine ñëwee maa ci dama di doomi diine jàng ko lool nag te xam ko waaye ootewuma dara ci diine duma imaam duma naayib duma noddakat duma mufti duma xaadi jullit laa comme ordinary jullit su dara concerné l'islam war naa caa am ak kàddu ndax nit lu mu gëm wax ci def ci teew yaa ngi ci bés bu jot di nga ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Sheikh, I remember am naa ak yow a long back and forth with you on this ne la lu waay du uyoo daf ko nuru ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi Sheikh Ahmed Ceesay ak most de liñ la xamee mooy yëngatu ci diine yëngatu ci from sa comportement sa okay I'll give you that. Thank you. Beneen ba ca des ma mbiri politique bépp citizen bu conscience dafa war a dugg ci politique yi réewam ndax noonu la ñoo doxalee réewam right la man as any other nit bu dëkk ci dëkk kon boobu du man kenn ñun ñëpp la because loi bi moo ñu jox doole bi soo kon yi ma nekk nii nekkuma ci dara lu ma warut dama di jullit war a wax ci l'islam war a def ci l'islam secondly dama di nit buy buggante ma bugga ñu bugga ma xam mettiti mbogeel suñ ciy waxtaan war naa caa seddoo suma idea ak nit ku ci mën a jëriñu ci beneen bi mooy politique soo tontu naa loolu
léegi lan beneen question boo ci teg mooy ban. li ma la wax mooy I remember interviewing you and we went back and forth maak yow ci affaire yi ne diine moom nga gën a nduru moom ngay gën a yëngatu ci sa solin ci sa waxin. You are always preaching. Sheikh Ahmed Ceesay, personally, you have WhatsApp broadcast list. And so do the Osabopa, dama talk, need forward my I message yo xamne yang ko def. You have these few seconds audios that you do. Di wax ci diine, di quote am sallallahu alayhi wasallam, di quote ci alquran bi wala yenn sax nga wax lo xamne dina nek ay general thought that ken du ko mëna teggi. Some powerful messages. Nit ñi ci bot bobu lañ la xolé ne da nga wara consistent mu am fo xamne fa lañ la xamé Cheikh bot na tay nga yëngatu ci politique ele nga yëngatu ci diine gannaaw ele nga yëngatu ci li ben ñi xamuñ which is which Cheikh lan la. ok li ma wax mooy julit la borom xam-xam la dama jàng yàlla ci mbaaxam mu wërsagal ma tuuti ci xam-xam ma gis ne ku waxut lu baax rek wax nga lu bon te jamono jiñ nekk wax lu baax man suma yooyu du diine rek de dama di dem ci Dalai Lama he is a Buddhist du jullit ma fekk mu wax ci compassionate love and care lu neex ma tekki ci olof ngir nit ñi jëriñ I am serving my community bés bu ma waxee lu baax rek am na ko demoon sàcc am na ko doon jow am na ko doon fen bokkuma ca wax naa lu baax I am trying to be a good citizen of my country, trying to be a son who I am the proud with. But wax lu baax doesn't mean ne da nga nekk ci l'islam wala nekkuloo ci l'islam. Tubaab yaa ngi def lu baax di wax lu baax te duñ dem cooj duñ dem juma. Solin gi nag moom caaya beeg xaftaan mi dama fekk suma baay di sol caaya di sol xaftaan ma sol ko suma cosaan la olof la faana la. Okay, coming back to the incident that happened. Ngene si bunti kër Cheikh Tidiane Ceesay la gaay dóore ñu jëlee la foofu dugal la si moto yóbbu la yow yëguloo loolu da nga toog rek gis sa boppa ci néeg biñ la téye woon right ci néeg biñ la teg noonu di la fa video. Before moto bi di egg I was back to my consciousness. Okay. Nakala moto bi I didn't know honestly. But after watching the videos, pour camera surveillance yi nekkoon ci kër Serigne bi, the CCTV camera, I know that den ma watat ci tali bi ba pare ñu ekkati suma mbagay pousse ma ci moto bi. Loolu video bi moo ma ko woon waaye man xaw ma ko woon. Yow naka nga jotee ci video boobu? Suma kër Serigne la nag suma kër baay la daf ko fa defoon pour sàmba njabootam ma bokk ci njaboot gi ñu toroxal ma génnee ko xool. That's very simple to answer. Okay. So ewu nga ximale ko nga ci biir moto bi. And then what? Kana nekkoon ci moto bi? The 4 people I mentioned ñoo nekkoon ci moto bi. Okay. Ñu yóbbu la seen kër. Waa ñu yóbbu ma seen kër. Okay. Ma dóor yu baax. Bu ma reeloo waaye Cheikh mu ne dóor yu baax. Ñu ngi la masta dóor moom dara du si baax. But okay. Naka lañ la wàccee si moto bi? Because we just saw you being beaten up foofu noonu. Ngene liñ la def si kër Serigne bi bunti kër Serigne bi moo gën a was. Liñ ma dóor ba ma unconscious ba ma ñëwaat back to my senses dugal ci moto bi ñu patami ma dugal ci ruxa bi ñoom foole. Kii dafa dóor ci bopp bi kii di weex soo sonnee keneen ñëw kii di fiil. Den ma dóor ba ma nooy nepp ba suma ngaam ya bañ. Kay. ñu door ma indi ma si seen papa pour ma jégalu pour am vidéo bi wan àdduna bi ne toroxal neen kii. Wan àdduna bi ne ñu leen day ñi leen toll. Oh yeah. Okay. So biñ laa dóor foofu Cheikh am na kàddu yu gaay wax traité nañ la ne la nga ballu axa and eventually ballu nga axa sax nag but ñu still continue. Ballu lo axa be jox pa bi loxo Cheikh. Waaw dama wax man may yaay laaj may tontu. But we have the video here. I don't say you don't have the video. Okay. Just give me space to answer.
Okay, fair enough. Thank you. Then ma door be ma buga de may save suma bakken way balu ak jarul yar. Oh, so are you saying that you did it not out of genuine balu aha? Danga just bugona recha. After watching the video, you know, because you have watched all the videos. Okay, so save the backen. Team la, I ponkal team la, left, right, east and west, di door. Mang leen na ne may leen ma wax ñu wax mané ko mang la gëñal ci yalla ne toñu ma. Ahankay, loolu yeb wax nga. Doori doxam su la ko olof waxe moy ñu war la door ba nga déta amoko la atté. Wow. Save your life and say I'm sorry. Oh, okay. So you said, I'm sorry, not out of genuine sorriness, not out of genuinely being sorry, but because they have forced you wanted to save your life. That's also fair. That is not sorry. That is to save my life, and you know it. Fair enough. Laaj nga leen ndox ndax eventually jox nañ la ndox. Wa benn jigéen bu fa nekk moo ma jox ndox man naan ko because suma nokki bi moo block den ma dóor si xol. Jigéen mu bañ jigéen bi may ma ndox man naan ma dal. Man naanaat ñu continuer dóoraat continuer wax ba bu imam yónnee taalibe mi ci leen ma door a safe génneem. Naka la ko imam yëgee? Xawma ko honestly. But dañ la continuer di dóor ba imam yónni taalibe ñu door la stop. Like how long do you think that these people have been doing this? Also engagement ak ñoom balaa ngaa sori noonu. Neeli wala dóor ne ma ba ma xoolee benn place dóor yu métti moom kay képp ku ci war a kontaan déggal xamal ne nox ko neen ma ba ma day. C'est bal di reeloo nit ñi dégg nga. Wow. Okay. Where was this Sheikh? Li si biir néeg la si biti la wala fan la? Sheikh? Li fan la woon si biir néeg la si biti la wala fan la? Non ci biir kër la not biir néeg not biti. Sénégalais yi ñu ngi tabaxee seen kër dañ di am space pour lay ci biir kër bi under the roof dañ nga am néeg yi ci biir. Okay. So all of them si état bi okay. Wow, so si état bi la okay. So si état bi ngeen toog nii pa bi toog mu ne la defal li xale yi wax. That's what he said. Defal li xale yi wax. Well, which makes him a accomplice. So after lii lan moo xew?
imam si boppam moo ñëw jël si la wala dafa yónnee dafay dafa yónnee okay so ñu yóbbu la kër imam waaw around what time was that around 6 or 7 okay 7 around 7 yeah so what happens afterwards dem lopitaan seet suma yaram def scan jënd suma garab naan sa jabar yéeg nañ lii kenn kaa ngi nii tëdd fan nga nekk jamono ji yaa ngi Dakar wala yaa ngi Kaolack wala Banjul ci hôtel Aljanna fa laa tëdd nii hôtel Aljanna nga nekk soxna si di ma tàmp bu baax naan ma chéri massa ma naan ko yàlla baax xam nga dang this is not funny everybody a good number of people feel for you I mean you are trying to throw in some comic relief in it but liñ la def dafa serious seex waa liñ la def dafa serious because at some point you lost your breath when I received the video I don't know what happened Senegalese platform lañ ma sent link bi on Facebook that says aduna ak li ci biir or something like that I watched the video I could not make sense of what was happening I want to get facts I went to the comment section to see and everybody seemed to be condemning it and I didn't have a choice but to get on this I've been on air for almost 2 hours and change and I tried to call you multiple times so it's you are trying to throw in some comic relief why ninga nokke sax ci end ndi fi nga laajte ndox honestly danga sonna Cheikh waay duri metti ñenti ponkal tim la ko door jox sa morom dama sonna dori den ma nox ba ma dul that's the right word to use den ma door mercilessly you know it happens léegi lan la lu ma ci moom ñi kontaan nañ kontaan ñi naxarlu maa ngi leen wax na Sheikh Ahmed Ceesay yeah you this is emotional for people and it should be taken seriously if you bring in that comic relief in it the value of it can actually be reduced because this is not okay like what is the fate of these people in fact what has happened to them have you pressed any charges have you give me time to talk to those who love and care so much about me give me time to talk to them through your platform okay fair enough if that's the route you want to go now lan nga decide put I can answer your question da nga pare kon den ma def ko ci end but no problem you can go on da nga bëgg pour wax ak nit yi léegi ngene right no dama ne loolu laa bëggoon waaye soo bëggee mun nga continuer ak sa questions ba pare ma tëjee ko okay wow fine okay léegi let them jubilate and enjoy what happened to me okay so I want to ask you these questions te bëgguma ko I don't want to lose the thoughts I am interested in knowing what steps you take towards these people and are the Senegalese authorities aware of this everybody in Senegal is aware of what has happened. But there's this reality in Senegal. Them na def some medical examination. Bin na file na complaint to the police. Ñu dem jëli benn boy bi ak paa bi. Medina Bay. Many of them ñëw taxaw di ma wax man naan ma ñas leen sant dëkk bi ñoo ko moom. suñ la rayoon dara du xew paa bi léegi tey mu romb la paa bi romb ma dem booy bi ci guddi gi dem na fanaani kiram justice in Senegal duñ ko dee saaf su dee ñes nga sant Mbàkke wala si I heard you say that in your video and that is quite interesting and political related actually that's a whole topic of discussion ku sant ñi ñas jóge ci Baay Ñas wala maam Abdoulaye Ñas wala Alaaji Malik Si Tiwaawoon wala nga jóge fele ca Tuuba Serigne Bamba you can do anything and get away with it is that your position that's what you are trying to tell us Sheikh no I'm not trying to say that I say exactly that okay you are not trying to say that loolu nga wax ne moo xew Senegal
Exactly. And everybody knows it. Li Sheikh Ahmed Ceesay wax képp ku sata ñas wala balle ci ñaseen balle ci am si Alaaji Malik Si Tiwaawoon wala nga balle ci Serigne Touba commit crimes you go scot free at the end of the day. Ma yokkal la ci beneen. Go for it. Sa baay su amee xaalis moomuloo luwaa bi soo laxoo ci nguur gi moomuloo luwaa bi soo dëkkee ci kër sëriñ su mag si te bokk ci moomuloo luwaa bi is only pour ñu néew doole yi ñu amul bàjjen ci réew mi ak ñu amul xaalis. A proof to that nit koo wax ne dafa saaga sa baay saagawul ko nga dóor ko ba war koo rey fanaan sa kër te police nekk fi justice nekk fi. Okay, so ngene ban police station nga submit sa report, for example? The exact area from happening, Ndorom. Okay. So Serigne bi lan mo ci taxawayam? Serigne bi lan mo ci taxawayam? I honestly don't know xawma lan mo ci taxawayu Serigne. Waxtaan nga seeg moom ndax waxtaan lo ak moom? No, waxtaan bi two words la moy yaay suma Serigne. Dama la ñaan bul ma ñaan njëkk bul ma ñaan teranga. Man ak yow Serigne ak talibé len li suma mbiri bop la I will treat it in my own way. That's all I say. Mu respectal mako because mom diplomat la gentleman la. Den la guddal fanam. Okay. Now the Gambian embassy in Senegal, have you been in touch with them since this happened? No. Lutax? To be honest, spouse man. To be honest with you, duma tuumal kenn waaye man óoluwuma justice in Senegal. Waxuma baax na waxuma baaxut man Sheikh Ahmed Ceesay maa wóoluwul justice in Senegal. Li nag sama gom-gom la. So are you saying ne Sheikh ni ko ñi waxee ne suñ la reyoon dara du ci génn indi dara du ci doon génn? Loolu laa gom because yàgg nañ ci rey nit te dara génnul ci am na koo xam ne last week den ko dóor mu ngi kooma ñi ko dóor ñu ngi lekk di naan tey sa ñëwoon nañ ci police bi last election am na kuñ dóor ba dama ñaari boñan mu jot fenn Cheikh Baye Niass dóoroon neen ko fi ci mu ne Baye dafa mistake maa ko jëlaloon right I was in Abuja dóor ko mercilessly fekk ko fa biir sakastrate këram yépp so this has been happening in Medina ma wax ko ci wolof lii dafa yàgg Medina te du mujjee fenn parce que Niass leen sant simple as ABC and the justice in Senegal. And you are saying this, you are not concerned about impact bu moo am si sa digganteeg waa pay bi waa Niassène waa Kër Baye Niass waa Medina. Man aw ma soxla ak waa Niassène man duma waa Niassène. Let me repeat it again. Aw ma soxla ak waa Niassène duma waa Niassène suma bopp laa bëgg suma bopp laa gom ki ma di wéeru imam Cheikh suma baay la suñu maamee bokkande ak baay su dul loolu aw ma ci soxla loolu moom leer na this is my position. So li moo def sa digganteeg imam Cheikh kon ak waa Ceesay Kunda. Non dara imam suma baay la suma xarit la daf ma bëgg ma raw ko daf ma bëgg ma raw ko lii du ci dara parce que imam deful ko defuma ko ki ko def moom la concern maak imam baay ak doom la taalibe ak sëriñ that's all. Well, do you know under what circumstance lañ bàyyi gaay dañ leen bàyyi on bail ndax lan? Ban firnde nga am xam nga Cheikh ñun suñuy def lu ñuy wax dafa war a jaar ci am leer dafa war a leer set based on facts and evidence ban evidence nga am ne Santa Niass moo tax ñu bàyyi leen. Non dama doon wax nga dog ma waxuma loolu de dama ne den leen bàyyi ngir Niass leen sant wala den leen bàyyi ngir lii ak lële xawma ci dara li ma xam mooy bàyyi neen leen naka leen bàyyi xawma ko kan moo tax ñu bàyyi leen xawma ko ban time leen bàyyi xawma ko li ma xam mooy bàyyi neen leen they are free walking and going their way that's all I know but how I don't know because du man maa leen jàppoon. Do you have the and I cannot be in their position. Do you have the contact of any of these people? Any of? ñoom ñi la def lii
from pabi to ñi nga xamne def nañ len ko wala ñu jokk ci ñom dang ci am ken contagam non awma ko te suma ko amon duma ko joxe xana nga set ko rek ba gisal ko sa bop man awma ko te suma ko amon duma la ko jox they deserve to be heard ñom seen bopa pour ñu déglu len suñ len mune jokku by any means nañ len don jokku out of curiosity policy ndoron nga wax right suñ len mënon a jokku ñomit dinañ len jokku just to see on what grounds lañ len bàyyi this is just to follow due diligence to make sure ne jox nañ ku ci nekk all stakeholders the opportunity pour ñu hear their side of the story however dinañ still repeat that the actions are brutal they are inhumane they are wrong te deserve loolu mel noonu ci benn boor waaye pour dellu si waat rek Cheikh something has to be done somewhere am na suñ sister sénégalais bu kool fii sax di condemn lii te it li nga wax noonu wax na ko ne kër sëriñ si ne lii lu bari daf dee xew foofu noonu and when it comes to yëfi diine am dafa xew te duñ ci mun dara du ciy génna and some people have even been killed loolu sister bi njëkk naa kool mu wax loolu before yow nga dugga si pour actually gaaral kaddu googu noonu but ngene land trust law justice system bi motax contact law Gambian embassy bi how about the authorities in Gambia gis nañ nga jokk ci président Adama Barrow gis nañ nga jokk ci président Adama Barrow endorse ko up to the last minute this is not about Barrow this is not about Gambia this is about Sheikh Ahmed Ceesay individually. Well, you are a citizen of the Gambia that has been maltreated in a different country, and the Gambia and Gambian authorities should indeed be concerned. And they have every responsibility. Any responsible government anywhere around the world will take action against, will take action about this thing. America lañ waroon a def lii nga seet lan la step la America di jël ci seen doom biñ def loolu Angleterre lañ waroon a def lii wala something else. In fact, to just relate it, last year am na benn waay bu ma call benn jànxa bu ma call Gambian moom faram bi lañ ñëw jël si ba Gambia because a Gambian faram bi Gambian la Swedish authorities yi ñoo jógee ba Sweden jël a chartered flight jet allegedly ñëw pour ne dañ ko ñëw jël si ñëw ba Gambia immigration ne leen du demee noonu si ni ma ko jànqa bi explain woon ñu ne dañ yóbbu gaay court they need to get a court order whatever pour ñu mun ko faa jëli according to the way the lady explained it def nañ everything possible to make sure during the period seen plane bi demut fen and eventually mujjee ne ñoo fly this person outside of the Gambia pour delloo ko Sweden pour prosecute ko because of what dañ ko allege ne dafa rey nit in Sweden pour wane rek how yeneen réew yi civilized worlds again in the Kai, they take the plight of their citizens serious. So this is indeed a Gambian thing because you are a son of the Gambia and the Gambian authorities should have a stake in this. Wow, lolu yow sa wax la way man lima wax moy. Sheikh Ahmed Ceesay mi dal ci kawa. Soxlawut Gambia soxlawul justice pour fajal boppam naxaram am na rongañ yu doy pour ma jooy suma dëj nii duma ko ma jooyle am na panka bu doy ni faj suma naxar moo tax ñi ma faral di ma dimbale neen ci wax ndanka because what might happen mun na leen a rusloo neen def ndanka rek lii Cheikh la suma mbir la ku ma musa tooñ téegal naa sa ndey ak koo mën a doon ku ma musa tooñ man ndaw bayil saga bi rek bayil saga bi be respectful ak nu munti demee rek we are on air kilifa yu bari ñu ngi seetaan you can express your opinion and say what you want. Soxlawuma government ni Gambia ci lii soxlawuma justice Senegal ci lii soxlawuma suma sëriñ imam Cheikh ci lii man leen jël mbéji kanam la maa koy fayal suma bopp loolu góor te dama xaraf góor la so naka nga ko faje naka nga ko fajale sa bopp nu ma ko fajale suma bopp mooy ma muñ dégg ngeen Sheikh Ahmed Ceesay I guess loolu jeexal na kàddu gi ku si remorse
ku si emotional ku koy filal dégg ngeen ko mu ne soxlawut defal ndànk dama ne yéen ñi ma bëgg a yërëm ma def leen ci ndànk bu leen ci xuloo bu leen ci xeex mbiri seex la nañ ci tey nañ ci def ndànk ndax mun nañoo rus den ko tooñ ba leneen xewaat nga ne haay Cheikh a def lii Cheikh a wax lii bu mu la ci fekk man leen dóor maa la métti àdduna bi yëpp mun na leen a naxari parce que den bugg a doomi aadama mun na leen a naxari parce que den bañ injustice so waaye métti ci waram bi moom maa ko gàddu suma jabar ji tëdd gàddu suma doom jëlee nekk toog gàddu ko man kenn kesal so Cheikh I have been ci liggéey bi ak niñ ko lifine is very dañ war di follow yenn sarta as a victim suñ la interview war nañ la mun a massage mastawula relate to you and your feeling and the like. You're not seeming to be feeling that way. No, this is Pa Usman and Sheikh. I don't need you to treat me as a victim. Treat me as Sheikh. Simple. Victim is mindset. Victim is a mind bila. In my mind, I'm a champion because Tonyan mata inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin. Okay. Try nen pour soufel ma way ekete ko na ci kaw. Then yow xam nga Pa Ousmane mané yow xam nga Pa Ousmane te xam nga ne duma lay labbe ci interview and I have interrogated you extensively over and over. What would be your reaction to with li nga mujjé wax ni ñi wax ne den naka ne in fact yow da nga vindicate ñi ci kontaan wala ñi dugga si ndok wax ne li daf la moy da nga yaga saga nit ñi wala bok this is something you have been doing boromam wax ko sax ñaar nit ko wax ñeneen ñi yeb jom sen ko everybody else came and started condemning the person. So what would be your reaction to people will say okay ki kat jarta yerem sax nak No man lolo la bëgg to be completely honest with you. Xam nga lan la bëgg ñaw daf ko moy waron na dé mérito nako billahi allazi la ilaha illa huwa kaddu yi la bëgg dégg waye man soma yérem rek dama joy té suma rongañ dafa dis ci yow bëggulo ku ra yérem no okay ma ko bañ té yalla né yérem. So Sheikh, what would be your reaction to ñi wax né this is a setup kon because Sheikh Ahmed Ceesay does everything else ñom seen wax la so leen laajee xëy na dinañ ci mën a xam dara waaye setup la fine setup la nit ki lu mu gëm rek gëm na ko dégg la wala du dégg man suma yaram xam na suma jabar ji tëdd xam na sumay soppe yi ma jege xam ne bot li ma bëgg a wax pour mu leer néewuma bugguma ku ma yërëm waxuma lu ndax doomu aadama bu nekk soxla na yërmande dama wax ma ne ñim naxari bañ ma faral neen ci def ndànk te ndànk yéenoon doo ko wax daf ne attaani min allahi wax yonentu laa wax rek waaye néew ma bu ma kenn yërëm néew ma bu ma kenn support I need support. But you are confusing people, Sheikh. I need support. Buguma ken li naka ñi ma support nañ ci def ndanka ndax suba mun nañu rus kay few minutes ago loolu nga ma wax ndax ne ma mun nañu rus wa xarama ñew suma wax daf day reach soo ko déglu rek doo ko understand li ma wax mooy nii duma support ci liñ ma def nii bugguma ci ndimbali ku yàlla bind. That's very clear. But man as Sheikh Ahmed Ceesay bëgg naa ko ma yërëm bëgg naa ko ma support waaye ci dóor yi ma dóor laa soxla woon ndimbali nit. To bëgguloo kenn del ci kenn bëgguloo Gambians yi for example waroon na mobilize Gambians yi nekk foofu génn demonstrate against this treatment against you dem ci embassy bi presso Gambia government pour ñu press Gambia Senegalese government bi pour ñu jéem a porte plainte pour ñu porte plainte wala jéem a jël action about it. You don't need none of that. Diggante Gambia ak Senegal ku ci sot sa morom tiso de Sheikh Ahmed Ceesay du si dox jàmm ñu door ko ñu ne la Gambia taxaw na Gambia président Adama Barrow ak Gambia nental gën a defal réew mi comme Cheikh nag moo dem dayo ba bàyyi Gambia dem Senegal ñu nox ko fa benn tour la ko ñu taxaw ni do simple
na Gambia defar pool yaa ngi fa yoon yaa ngi fa neen defar loolu rek defar loolu comme man maa soog day dem Gambia bàyyi fa dem fa jabar ba toog fi ñu dugg suma affaire la well it doesn't matter Sheikh lima wax ni I will still insist and I will call on the Gambia government. It doesn't matter whether you buganga ko or buguloko. Law is law, and these are things that government should take up, whether the person wants it or not. Any government, any serious government law will take action about things like this, whether you're buganga ko or not. Gis nga ni dinga gis dara xew sax kim involved mone man pressuma charges defuma anything, and the government, the prosecution will still prosecute you because the crime, they're trying to set a precedent for the occurrence not to happen. Gambia as a nation, as a sovereign nation, ñu gis ne kenn ci suñ doom yi leen dóor bem néewi kidnap ko toroxal ko vidéo ko raytam la kenn amul right vidéo ko share ko ci àddina Gambia lu mu ci bëgg a def na ko def waaye man Sheikh Ahmed Ceesay. So will you cooperate? Because even if that is to happen, the Gambia government would need your support in this situation. Yeah, because you will, if it is to happen and action is to be taken, if you don't comply, you wara them court, you wara press, sue the Senegalese, whether these people la or the government, la dafa neka a governmental thing, wala dafa neka Senegalese, ñinga xamne ñola ko def that family, you will be required to be a witness in court. So fekk na yow yóbbuwuloo gaay court sax dinañ la require nga yóbbu a witness pour case bi am doole so doo dem court kon. Soxla Gambia fuma Gambia soxla dina taxaw in any area bu mo amu ci problème because man kenn la ci rew ni Gambia rew ñu dem ben cheikh len soxla pour mu cooperate ak Gambian government I will be their servant in all needs without any demand because I am a Gambian. Okay. Now, but do press charges, do porter plant, personally. But if the government of the Gambia was to take it up, which I will strongly recommend that if they are a serious government, they must do something about this. I mean, when it happened to the Senegalese citizen in Gambia a few months ago in Sanyang, bin dafa ray domi Gambian, be hale Sanyang yimer. A good number of them took the law into their hands at the time. The Senegalese government, through their embassy, took a very serious role. And they were very involved in this process and had even thanked the Gambians eventually for the support that they accorded to their citizens and citizens for that matter. Wrong is wrong and should not be condoned, and precedences should be set. And in this situation, there should not be any exception. But then, since you're Lulungawa, what would be your reaction still, Sheikh? You're just still trying to look for buzz. As I said earlier, look how Sheikh Ahmed Ceesay. Are you seeing this as a blessing in disguise? Yes, Monday, what the guy Allah Santana Yalla Chiduri, because meeting the moon or the Kumun Yalla and the Kyo. Don't Jegalena, Judith the Fajegale. I'm not more than 11 million safer. War na ci dem umra ak Paris xam nga door yoy danaka jar nako benen bi moy amna ñuma xamuton xam neen ma xam nga bëgg boss ñene am nga ci lan CFA ñene am nga ci xaliss amna ci 11.5 CFA 11.5 what 11,500,000 CFA amna ko ci 11.5 million CFA. How did you get that money? It's in my status. No, nakangako amela wake Sheikh. You're not talking to me. You have thousands of people watching you on both YouTube and Facebook. I'm live on both YouTube and Facebook. So can you tell us? I mean, Net mo yekati 10 million, 10 million. Nama Cheikh ñu la massaw tagama jambar nga nangam jox ma kenen ka ca top ekati 1 million jox ma ka ca top ekati 500,000 jox ma ñeneen ñi dig ma jabari ki ma jox xaliss na ma so paré ma yobbu la Paris nga dem umra ji ma yobbu la Dubai mané ko inshallah lool nak joxul mako daf mako dig ci doori daf mako dig
Okay, but so halis bobu nonu lolu ñaata la ci dalasi so ko don translate nearly $1 million. $1 million is almost. That is what the beatings and your life to have been gone. The kon this minute ñu naan rest in peace. Halis bi jar na ko Cheikh. Mu dal Cheikh waaye jullit buñ tooñ dóor la sa moromi julliti masawu la dëgg su seddul sa xol dara du sedd sa xol dama la wax ma ne la li ma gën a neex ci dóor yi mooy muñ naa metti na lool suma ngaam bi munuma suma nopp bi dafa dog waaye dogut ba jeex suma baaraam bi dafa damm suma bët bi nekkutoon di gis tey la tene li yëpp dal na ma muñ ko muñ bu rafet waxuma ci dara lu ñaaw óor na ma ne yàlla dina ma ekkati biñ ma tooñee na ma baalal ma dama baalale te yàlla tax te ku jégale yàlla jégal la te bari naa bàkkaar. So have you interacted with these people after? Balo ma daaneel bi loolu amee doomi aadama yi yëkkati seen alal di ma saw dëgg sant yàlla ma war teg si nag ñu ne dama bëgg a boos they are very right man bës rek laay wër suba ba guddi amaale naa ko ci meruma. That question always comes up, Sheikh. In fact, Kumuje Binda, Sheikh Ceesay la tudda mu ne it seems like every year Sheikh is involved in an entanglement. You see, that's why he don't want to press charges. So what would be your reaction to lim wax nonu, which would be in line with ne in fact xaalis bobu dañ la ko bribe wala dañ la ko fay pour nga noppi and you don't press charges. Xaalis bobu dañ la ko jox pour nga noppi ndampay jox la ko ndampay pour nga maxatane mood. Mom loolu la wax. Man ma la laaj loolu ne ñi xelaatee noonu mom of course wax na ne yow dafa every year you are involved in an entanglement. Mu ne that's why you don't want to press charges. Mu ne that's why you don't want to press charges. Man dama wara dugal ci every week because man la Sheikh Ahmed nak du mom xawma ko sax waaye mom xam na ma ba xam ne every year man ci dara. So man la. But Sheikh, you really processing what happened to you to the extent that ni nga ñaan bi nga ñaan ndox Sheikh comme ni nga ko waxe almost sa nokki gi tuti mu dog bi nga ñaan ndox you were that wasn't something you were faking wala su dee looy fake la kon you really a good actor. Waaw xam nga lii mooy àddina nag kuñ dóor ba moo waaye de nga ne actor so du am problème xam nga man nan laa dee dundee ak lan mooy suma mentalité du passé rek passé na nettali ba ca des tuuti ko noonu ma dee deegoo ku dee den naan sigil ndigaale waaye dunda na dóor neen ma dóor yu métti suma jabar yi ma faj di ma damp xam ne seen jikka dafa feebaru lan mooy seen opinion ak reaction to all this kan si ñoom nga tëddal sax bismillah la ndax naka bismillah nga tëddal right régler sa bopp rahmanu xalbi la ak aljana ak rahman waaw aljana ak rahman sa jabar yi kan ci kan nga nekk rahman ndax aljana rahman nice gal la right now munta jógee Dakar ñëw fii okay so yaa ngi si aljana waaw aljana moo ñëw moo ma toppatoo te xam nga nag moom kuñ dóor moom yaa ngi safara boo jógee safara aljana nga war a jëm Sheikh I mean bàyyil loolu but anyway what is her reaction aljana ak rahman yëpp lan mooy seen reaction to this Rahman is so worried rawatina condition am and I am so sorry about her aljana moom daf ma ne sang bi neen dem ñibi neen dem Dakar nga nekk ci jàmm ñi bëgguñ la nangam ma ne ko déedéet góor lu ndaw waaye ma toog fii rek yow suba demal sa njàng mi moom daf dee jàng suba dafa war a am classes so ci kanam tuuti laa ko booleeg suma driver bi mu yóbbu ko gis nga mu ngi ree rek ndeysaan dañ bëggante nag gis nga ñuy seetaan cannot even process it Manzake mu ne Ben Mohammed something is not adding up here Dodo Buga by Nyas Bite mu ne you as a journalist should take his ordeal seriously obviously that's why I came to do this show but Sheikh is taking this to the next level and he said what he said and I mean the things that he's saying just come naturally those are spontaneous response that come out it's a serious matter and that's why I am telling him that I am in fact asking
does he understand the magnitude of what happened to him? Because to them a bit told for him. I understand it than anybody because man leen doon dóor te kiñ doon dóor du ignorant ku jàng la ku xam la ku dox la ku gis waaye gis nga Pa Ousmane àdduna lu nekk dafa nuñ ko réglé man ku ma dóor dang ma abal yar bi ma fayee ko lii réglé ko du oote coow na Gambie génn seen doom leen laal déedéet dinaa ko réglé moo tax ma ne ñi ma soppa di ma farle neen def ndànk buñ ci xóotu di si Cheikh dinañ ko waxaat comme li nga wax su dee amee good acte film la lii part 1 la part 2 mu ngi ñëw I know that kuma tooñ man dinaa fay. But you said ne baale nga and defuloo dara muñ gaay jëfande ko ba nga kuutal ñu aaya alquran ne ko muñ yàlla ngi ànd ak yow léegi the next minute you are telling us about feeku that's contradictory Sheikh. No, that's not. Pasman, in your 24 hours, mun nga wax sa jabar I love you. Nga wax sa boss I am doing the job. Nga julli. You are not a contradictory person. Lu nekk ak stage am. Dang ma laajoon naka nga bëgg a fayee ko te maa ngi ma record maa ngi audio. Loi dafa am. And this case is mu ngi dem ci yoon. Non lay mun a tontoo ci question boobu. ñu ñëwaat ci question bi mané la man Sheikh Ahmed kuma door abal ma yar waaye soo déglu suma wax everything add up but it add up intelligently because mun naa wax tey xëy suba police Senegal tegal ma vidéo bi yaa wax lii ñu ne ma kutub teg dootoo ma jot. Well, am na ko wax ne you might have had a concussion and that you should even stop this and go check yourself because you are saying things that might incriminate you. Am na looy wax fi sax mu dugal la. No, duma dugal xamna li ma def mom loolu la foog and thank him so much because daf ma bëgga motax so ma laajee question I give you an answer suma waree wax leneen ma express mo ko toog motax ma ne suma soppee neen toog te déglu buñ ci xool den ko tooñ nangam neen bàyyi parce que seen nit ki tam mun naa am ëllëg mu tooñ ndax nit mu tut su boobaa dañoo bëgg ñu baalal ma neen ko ndànk rek comme ni ma ko ndànk so yow kon xam nga ne dang dee tooñ kon Cheikh nit laa kay dama dee tooñ suma morom di tooñ suma morom moo tax ci jéggalu yàlla rek laa dëkk. But in this type of situation if I want to get a perspective here are we gonna see tomorrow Sheikh wine and dine li nga ne ni gaay def ndanka ñi la faral wala ca soppe yi nañ ci def ndanka ëllëg si biir dañ laa gis nga wine and dine dem jéggal gaay li fekk ñëpp nekk di fiti zimba gaynde si takka ci xare badar ak lu ne ñu gis Sheikh di wine and dine with the perpetrators or who did this thing to him. Am nga Gambia ak Senegal den am problème ñoom dañoo am seen coow jël coow yi jàmbur enu ko di ci xeex di kuloo jaru ko Cheikh leen doo neel massa yal na ko yàlla may jàmm koolal Cheikh na ko maa ngi laaj massa mu jeex loo ci xuloo lu ko jar problème yi jàmbur danga caa am bugguma ko jël suma problème parce que man duma jël problème yi kenn man leen dóor amal suma nomba nga massawu ma comme jullit ak moromam ñaanal ma yàlla muñ loo ma soo amee advice ma waaye Cheikh leen dóor ba mu xoolee benn place loo ca xulooyee loo ci xeexee pour lan loolu nitewut bugguma ko def. But Cheikh yow nit daf dee génn wax ci dara wala def dara nga génn nga jox ci sa idea ak sa xalaat yow. joxe idea waaye xeex duma ko defal kenn support naa boromam dellu pale te xeexuma xeex laa la wax ak xuloo bu ko def pour kenn Melvin biñ ko fi waxee wax naa la ma war a wax xuloowuma ak kenn xeexuma ak kenn that's what I am saying you can have your opinion man de dëgg Cheikh neexuma waaye bugguma ñu def li doomi Adam Cheikh na bàyyi lii that's an advice binda ko wax ko sa affaire la wax ma ko sa affaire la waaye xuloo ci laa bëggul pour lan nga ci xuloo lu ko jar. Injustice is injustice and a good number of people feel that way regardless of yow naka nga ko gisee Condemn injustice to justice, but will condemn injustice to violence. This is what I'm calling people to. Okay, that's fair. Injustice. But we can call it certain
yow defaroo society bi sax because mbaam xuux yi def loolu Cheikh yow tam soo xeexee beneen mbaam ngay doon bu ko def. So boom neka yo fi Gambia ak Senegal, that's the perspective. In fact balamala jot amna ñu bari ñu dugga ci call bi, and that is what they were coming up to say. I mean affaire Gambia ak Senegal dañ ko doon indi first call bi mom koko mom dafa xajamal yef yep parce que mom dafa ñew di ci big basically bellifin sax ne waaw gis ngeen luñ ko def ni su fekkon ne sosé ñoko def dem na be mention mandinka mané ko ana li ana mandinka ak politics kuñ dooree completely out of Gambia Senegal lañ ko door ay mbokam ñoko ko def and everything, and then you are here bringing in Gambian politics ak mandinka wolof ak whatsoever tribalism and politics into it dafa yaga saga suñ kilifa yak whatsoever. So this is the situation. Yow sa advice moy buñ ko def yofi Gambia ak Senegal, buñ ko def yofi sosé jola manjago saraxule tribalism or politics or diine buñ ko ci def ben ci yoyu. li ma bëgg a wax mooy su doon ne mbiri Gambia la ak Sénégal Cheikh Ahmed Ceesay tànka bim ca am mooy dox ca jàmm waaye man suma mbiri bopp lii du mbiri Gambia ak Sénégal. Gambia ni toog Sénégal dooruñ leen Gambia ni nekk Sénégal di def seen yeneen affaire dooruñ man leen doo lii kon du Gambia ak Sénégal. In fact, for the record again, and I said this bima door show bi di joxe introduction, I said suma first interaction ak yow, you engaged me and then you went to my office in Gambia. We had a meeting conference nga doon organize Senegalo Gambia conference pour rataxal diggante bi indi jàmm diggante Gambia ak Senegal nga dajale kilifa diine jullit yi ak Christians yi and ada yi foofu ci benn si hotel yi fàtte naa was it at Penchami or Kairaba Beach Hotel. I said ne loolu mooy woon suma first interaction ak yow years ago. So you were working on rataxal diggante Gambia ak Senegal. So léegi su ñaari dëkk yi waree am wax exchange between the citizens because Gambians si feel nañ ne seen doom dóor nañ ko. Waxal ak mbokk yi kon ci loolu one more time. Man li ma wax ci loolu mooy li ma doon wax rek fokk mbir yi ñu cee demee dal ak xel ak sago. toog nga rek gis ñoo Cheikh Ahmed xamal Cheikh Ahmed dafa rey nit wala daf doon sàcc wala before making a comment in something you have to know the two side stories. Maybe man maa ngi bari wax fii rek waaye man maa leen saaga sax you don't know. Man du dafa baax. Very good. soo gisee ñuy dóor nit nag war nga koo ñaawlu ndax doomi Adama dafa foor waaye bala ngaa jëlal Cheikh step di ko uuf di ko boot di ko xeexal xamal li Cheikh def su fekkee moo tooñ nga ne dóori métti na de waaye Cheikh ne dafa war a bàyyi su fekkee dañ ko tooñ nga ne dëgg tooñ leen Cheikh nga ne Cheikh muñal yàlla muñ la sant wala toppal yoon du la yoon may nga jël but I'm very sorry nii la nit war a demee rawatina jullit waaye Gambie tey su ma defoon publication ne Barrow daf ma dóor rek ñu ne Barrow dafa bon Barrow dafa nangam bala ñoo xam ne Barrow dóorul la yow da ngaa fen dineen saaga Barrow te loolu nit ko am xel du ko demee nit da nga war a am dayoo you should know your limits you should know how to talk especially su dee concernut la directly waaye daf la concern comme ne nit nga rek dalal waaye it's very rare ñu gis publication rek lacce dañoo comment I don't like that bala nga ne Sénégal Gambia yow ndax xam nga ndax Cheikh dafa am dual citizenship xamuloo ci dara ndax xam nga ndax Cheikh moom denounce na citizenship bi Gambian bi ba jël bu Sénégal you don't know you know all these aspects needs to be known before taking step moo tax ma ne suma soppee ngeen dal te tey aduna du parax yi du tey mu sotti ceeb soo ko doon togg di nga ko may mu ñor nga yekk ko lekk ko this is a scene happen xamuñ lu xew vidéo bi starté wut fii dóori starté wut fii mujjee wut fii tamit so what happened before dóori lan moo ko waral you should know that
before supporting Sheikh. Well, why fee Sheikh Lolo Motah create platform B, and the first thing I did is to get hold of you and people. I agree. You also, platform B, I respect it. And, but I'm giving and lima moy ñi topa platform bi show bi ma ko commencé ak légui ñi ko topa will definitely be able to have a clear some form of an idea yow sa bopa bi nga just to say send nga ma screenshot ne yow lolu nga share. And of course we still have one side of the story, and dega nga ma laaj la ndax am nga yenen parties ci sen contacts and the like is because it's Senegal, ndax am nga yenen parties ci sen contact and the like, and we would have actually tried to reach out to those people to see ñom lan moy sen reaction to what you have said or your claims, etc., etc. We've only seen one side. Bima gisee video, we try not to make sense out of it to get bits and pieces, and we couldn't find any of those things. Linga wax ni nak is a very typical thing in Gambia, and I think this should be a lesson learned for all of us, because a good number of people in the Gambia luñ dégg rek dañoo dégg tel na mataga damana and start to comment and write and do live videos and just say it, condemn di lele. In fact, démba rek gis naa loolu ci video bi ñuy def live video di wax ci affaire yi ñoom Yankuba naka Sol Badji min jàppa and stuff. People who have very little or no knowledge about it are just going about talking and saying all kinds of things. And it's rather unfortunate that that is who we are as a country. But then Linga wax it's what it is. Some people are commenting, and this should not be left to you alone. It is gone beyond you, that any serious country will actually act up and just take it up. Fatou Camara Mone, if it were in any serious country, he wouldn't have a say in this. They will drag these people to court, even if he forgives them. The law must prevail. This is now beyond him. Daf la jéggi da yow léegi soo bàyyala loon gars yi sax. Pa Ousmane xaaral ma wax. Gis nga Gambia. Yàlla dafa ñu musal. Ci lu bari lu Sénégal. Man doomi sëriñ laa. Am naa sëriñ waaye gis nga këri diine yi nekk Sénégal. Boke. Mun nga jaay yamba ñu jàppala te dara du xew. Mun nga réeb te dara du xew. Mun nga rey nit te dara du xew. Léegi if I know that society better than the Gambia, nit mun a am audacity tuumal ma. Jàppa ma dóor ma watat ma dugal ci moto kidnap ma yóbbu ma ba ñu yaa ngi dégg ci vidéo ñu la naan den la rey sul la Medina Baye te dara du xew. Wow, they said that. So léegi su ma xamee society boobu man Sheikh Ahmed dama uteeg Fatou Camara mi ko xamul. Fatou Camara dafa juddu ci civilisation jàng dafa xamut lii Pa Ousmane xamut lii léegi man mi ko xam nag duma fi nekk naan loobi di ko guddal mbéji kanam borom moo ko fayul boppam te soo waree fay ko nga ne nangam audio yi ñu la record fi moo dem doo ko xam waaye man xam naa li ma bëgg xam naa fi ma jëm. I'm just playing nice boy here. De waaye soo ne jéggal forgive and move on muñ mooy ne you are done, right? Pa Ousmane su fekkee ne wax ba ma waxoon bu passé danga ko indiwaat dafa mel ni dafa confusion fekk étape stage bu nekk ak waxam dama ne la ci dóor yiñ ma dóor muñ naa parce que biñ ma dóor muñ naa den ma ne simi say rek moom du ma ko simi yéen a ko xotti waaye du ma ko simi man kenn du ma simi kenn du ma wax simi sa bopp ma simi suma bopp moo tax yére bi xottee ko biñ ma ne jéggalul bi ma waajatee laa jéggalu to save my life but I don't mean it dama leen ne tooñu ma leen. But ñeneenti ponkal yu la door for nearly 1 hour, you have no support. Am nga oxygen bu block. Sangam yi fépp nga tàng ba suñ la dooree doo ko dee yëgaat. Après si den ma dee door du ma dee xam ne sa door nii. Because suma yaram maa ngi tàng xaw I don't know what's going on. You know? So loolu yëpp su amee mu am fu mel ni Medina Baye. Listen carefully. Am ay kilifa diine yoo xam ne tey àdduna yëpp da leen dee déglu. Ñu ñëw ci suma sëriñ ak man ne naa baale. Waxuñ li xale bi def ñu ne naa baalal mu jeex ñu jàpp ñu yóbbu leen justice ñu dem réeree seen kër. What else should I do?
yuuxu fii déedéet du noonu because su doon man maa ko def benn seti baay la ilaha illallah konoon time bi defeere neen ma bu yàgga waaye so in fact that's a good one. If this was the opposite, if this was ñi la ko def ne ñoom lañ ko def wala seti baay wala seti Alaaji Mansour Si wala seti Serigne Touba lañ def li, what would have happened in your view? Usman, you will lose a brother. I'm telling you. Though we almost lost a brother though. Why Dori mom xalatuma ko waye dama leen saga biñ wax su doon dégg sax ki police case la mo nekk su dee saga bi dégg la rek ak Dori yépp police case la mo nekk en bi li xewé seti bay yu bari ñoo ñëw naan ma amuloon yaay ci dëkk bi amuloo fi jarbaat buñ la rayoon dara du xew ay magi jëmm yoo xam ne suñ toogee naan waaw xaalal yàlla mu ne yonantu mu ne duuli kese amuñ yàlla xamuñ yonant ñi ko doon wax yëpp xamuñ yàlla xamuñ yonant moo tax Serigne Aliou moom ma ne ko yow fenkat nga mu ne ma ko waxate ma ne ko yow fenkat nga li ngay wax du dëgg Serigne Aliou man te xam nga ko wax second Khalifa Baye Niass doomam moo wax loolu ki ma laa wax Baye Niass a jur baayam mu taxaw mu ne man leen war a tëj ci kaso gi ngir ma saaga te dafa fen gisut suma saaga man dox ba jege ko ma ne ko Serigne Aliou da ngay fen te ragaluma la faalewuma la waxoo dëgg kilifa du fen te kooku tey ëllëg mun naa nekk xalifa Medina Baye jiite taalibi Baye mu ngi fen ci politique ñoom ñëpp def mu dan tatti moto ñoo taxaw wan ma carrément ne balaa ñoo dem baa bi dina génn du mujjee fen and that happened that exactly happened lii fan la xewee ci police station bi police yi di leen neexal waa sëñ bi may leen ñu kaa leen taxaw nii di neexal they don't do their work they were calming the situation ndax nag loolu la laajoon at that time oo laajut ko am not an expertise to law xaw ma ci lu bari waaye dañ leen doon neexal. The police saw the video. Was this after the video? At what point was this video even circulated? When the police bim gisee video bi daf ma jox loxo mu ne ma dégg góor nga. Bi nga dem si police bi video bi génn na. Let me tell you this. Minister of Interior jot na suma video. Okay. In a close president jot na suma video. Procureur Kaolack dafa joxe directive ne leen joxe nen def investigation, let them stop these people, these boys, let them catch them, let them teach them, because Alintin Burado mung fa won. This is Sheikh Ahmed Ceesay quand même. Rado waaw Alintin waaw dégg naa gaay ñu ko ne joxe na statement. Télé Sénégal yëpp jël neen ko because nit ku nekk da nga am dayo boo yem lu tax vidéo bi rëy nii ñëpp di ko dégg man la paa bi kenn xamu ko waaye kenn xamu leen man leen xam. You know, so Senegal dafa am moo demee daal reality boobu la so ngeen kilifa yi taxaw foofu, what were the messages that they were telling the police? Kilifa yi taxawul fa ay seti bàyyi yu xamul seen bopp ñoo fa taxaw di wax nonsense kilifa yaa ngi ci jàkka ji ak jumaa ji di jàngale diine nekk ci dégg di wala jur taxut a doon kilifa duñ ci dara. So city bayi do hamga is not good to generalize. Johnny Kilifa is on a city bayi. I mean ñoo fofu ñan la, can you mention names? Dama tudda tur dama leen Seydi Aliou moma fenal koku papa dama ko jur papa dam bayi ñi soko jur tudda na tur awma problème ak suku bayi awma problème ak doomi bayi ki ma amal problème tudda na turam man dama ñeme li ma def ñeme li ma wax. Okay. Moma fenal mo ko dama lan la fenal daf ma fenal mu ne police bi man ma saaga man leen war a jàpp ma ne ko da ngeen fet saaga wu ma jàppuñ ma te li tax loolu moom su fekkoon ne mut na seti baay jàng xam implace maamam du topp politicien day fen ci mag beem ni moom loolu de dama ko dee wax saay bu nekk de in fact bi Cheikh Tidiane Haidara duggee ci politique bi gaay ne shérif la ma ne leen doomi mborag wali suñ ko dekk loxo ma xaama baayam la waaye ma xaama mu muy am be jiite mbooloo ma moo koy sàkkul boppam
So don sa baye ko gen. So sa papa nekk politique nekk kilifa diine. So tege tanka dugga ci politique rek. And this is a general thing, but that's the subject of discussion. Another topic of its own. So de nak ñoo toppa Sheikh Ahmed Ceesay la nekk di am ni finally. I mean, I have him on the phone for almost an hour. We were talking about the video bi nga xamne def nañ ko wala published nañ ko about him. Nga xamne ñu ko dóor yu metti fofu ca Senegal. Why were you not reachable earlier, Sheikh? Call na la multiple times, including direct line. Sa phone si yep were offline and even direct line. Danga no dafa xayoon waaye bi ma call ni man ko doon jël loolu defantale ma ak yow dama la dee soxla duma la jot yow danga soxla ma bañ ba suma tiba mo mën a jëlal ngo lu wax ma def man ak yow rek duma la doon uyu Hanga do de muna serious nak sometimes. This is a serious matter, but you're still trying to bring in certain things here. However, whatever the case is, like nyungla master ubentei, what is done to you is wrong, and it doesn't matter who it is done to and who does it. So aduna bi yep don def lu bon do musa tax lu bon nekk lu right. So aduna bi yep don def lu right du tax lu right musa nekk lu wrong. Lila dal dafa wrong, and every serious person should be able to condemn this because suñ la dalé du nekk loo xam ne daf laa neex. So ñeneen ñi bàyyi nañ leen ñu dellu seen kër yow do you feel safe in Medina because you're still there? Oh yes. No xam nga man am naa ñetti bodyguard waaye man maa waxoon ne aw ma sax fu dul kër imam Cheikh te dëkk bu mel ni Medina pour man ay gor ñoo fa dëkk ay borom xam-xam ay nit ñu xam seen bopp ay nit ñu fonk doomi aadama duñ toroxal nit waaye foogu ma woon ne nit ñu mel nii ñu fa waaye comme xam naa ko doom dina neex ndeyam tey maa ngi fa woon ba time bu ma neex keroog bi incident bi happen ne maa ngi fa ba 3 ci guddi suba dina dem añ ak suma sëriñ wala ma dem seeti ko foon loxoom bi nuyu ko ñu waxtaan ci yàlla ma génn dem. But is this not the same place that Kukande Tamit to feel like a guy attack on, right? It might not be the same people. When Kukande said what he said, wow, bim waxe ben Kukande bim waxe li mo ne dafa xar geejgi passe bes bi passe xarut geejgi, he went there, he was also attacked and humiliated. Medina la xewe waton, right? Medina bay la xam nga lan moo tax nag dëkk bi dafa sell borom dëkk bi sell te am ñu fa dëkk ñoo xam ne xamuñ dara fen sàcc alali jàmbur tëddee jigéen ñi mooy seen mbir te ñu ngi foofu biir Medina ñu ni neen xamante ne li may wax kay xam naa ko. yaa ko wax de. maa ko wax doomi sëriñ bu jubut saay-saay nga. Some of these things are taboo and should not be said. wallahi doomi sëriñ dina réeb ak nim réyee ñu ne di sëriñ bi la nañ naan rek yàlla baax na ji police case soo néewee doole nag dañ la naan boo ko yóbboo tribunal di nga dee waaw tey am na ku ma doon wax naan waa moytul payi dañ lay jàngale indel xaw ma nangam suñ la jàngale lii dina la tardel 3 years bàyyil mu sedd balalal they were threatening me si suma right I was just laughing ma ne indel xaw ma de yàlla koy nangu te yàlla moom santut Njaay santut Jombe sant Siise. One of my last questions. Do you personally believe that Linda Def, what is your overall assessment feeling of Linda Def ni yow? Linda Def ni daf ma luma ci jàng nga wax. Wow, lan mo si sa naka nga ko gisee lan nga si jàngat? What is your overall assessment of it? Yow naka nga ko gisee? Lan mo si sa feeling? ma ko gisee dama ko faram fàcce ci ay pàcc ngir mu leer. Number one nu ma ko gisee ci suma wàllu gom-gom nu ma ko gisee ci suma wàllu personality nu ma ko gisee ci suma kanami nooni nu ma ko gisee ci suma kanami soppe nu ma ko gisee ci suma ëllëg man as Sheikh Ahmed Ceesay ni ma ko gisee ci wàllu gom-gom mooy yàlla moo ma nar a jox maxaama bu rëy maxaama bu nekk dafa am nattu mooy buzz gi ñoo wax. ci buzz dama ne ci gom-gom buzz yoonam nekkut ci. Okay. dama ne dama gom ne yàlla moo ma bëgg a ekkati ci maxama yu kawe. ñu def nii because gis naa nit ñu màgg ñoo xam ne barañ daan am njëriñ den daan daanu bul fàtte ne 2018 jigéen drag na ma to court
defuma waxuma ma jógee fa yàlla ikati ma ba ca kaw 2022 ñu tooñ ma fenal ma sosal ma dóor ma humiliate ma poplis ko ci àdduna bi yëpp am na lu yàlla ndamba ci man loolu nag gom-gom la it might be right or wrong but that's what I believe su ma wàccee foofu noonu ci wàllum ma kanami nooni mooy ne seen xol sedd na kontaan neen because Sheikh Ahmed Ceesay maam picc la ci toogeekaay dafa disturb they are very happy and congratulations to them comme nattu doomi aadama mooy seen mbégte yàlla yàlla fay leen suma wàllu soppe yi mooy maa ngi leen a masawu métti na am na ñu ci jooy am na ci ñoo xam ne seen high blood dafa egg ñii seen sukur dafa wàcc ñii seen asthma dafa jut because people love me am na benn awsa buy jooy muy noon ci plane bi war a wàcc ëllëg pour seet si ma she is a Nigerian am na ku nekk ba America xamul fu mu nekk because Cheikh nit ñi den ko bëgg ñun ñëpp maa ngi leen a masaw te di leen wax ne seen waaji doom ju neex ndeyam la ku ko dóor abal ko yar su ñëwee nag ci wàllu suma ëllëg mooy vidéo bi image bi mun na nekk lu ñoo karakaco waaye nekkut lu ma war a mun a yàqal te borom xol bu rafet du ko mun a denc borom xel mu sell la du ko mun a utilize waaye dina ma bàyyiloo xel nag ci lan laa war a wax ak nan laa ko waxee kan laa war a àndal ak kan laa warta àndal nan laa war a doxalee suma àdduna ak nan laa ko war a doxee because everything what happened you should learn a lesson su fekkoon ne tey biñ ma joxee bodyguard yooyu nangu naa lii du doon happen waaye dama sàggan dama naagu daagu ñu mun ma and it happens I learn a lot because man every situation I just learn and I learn positively because positiveness moo la day yóbbu nga nekk to next level te soo seetloo Gambia every publication ñu bari ñu ma day xas at bu jot maa ngi seen kaw wala seen kanam maa nga dem suma yoon rek li ko def mooy muñ ak jàng ci situation I learn from my mistakes so lii laa ci jàngee ci vidéo bi lii laa ci gom ndaxte tey nit ci àddina sudut beneen aspect nit musta ekkati 10 million jox ma ko xaalis du dara waaye am na solo ci lu doon dara so yow 10 million bi is ndampaay gu duuf la waaw xam nga tey nit bugga la Pa Ousmane mu gis ne den la dóor ba gaañ la mu ekkati benn dalasi na la massa dalasi bi daf ci rëy and for the record du ne dañ la ko jox to shut you up pour nga noppi I mean rey case bi du ne dañ la ko jox as a negotiating factor a bargaining chip ne okay waaw noonu leen ma ko joxe maa ko moom ngir man leen dóor dama ko jël ne fu jox neen ma lu ko jar baale ne na Ismaila so yow xaalis bi mooy justice to yow reparation xaalis bi mooy justice to yow no you getting things wrong dama ne li ma wax mooy yow nga am naxar ak métit man xam ne lii ñu la dóor soxla nga lekka soxla nga médecine moom amul dara mu ekkati bi dalasi na la Cheikh maa la ko dimbale dalasi bi dina sedd xol wala du sedd xol dina sedd xol dem France gi tamit kañ nga dem France nii non xam nga man maa ngi woon France last month yëg nga ko wala yëguloo ko déedéet yëguma ko man géej naa wax ak yow like several months ok léegi yëg ko xaaral ma dugg seetal la picture yónnee la ko maa ngi woon France Belgium Holland Luxembourg lépp ci 6 days laa ko def delluwaat Sénégal Cheikh Yérim Seck te maaj incha allah maag yow dineen añ Amérique su soobee yàlla am naa suma visa waaye maaj laa bëgg a ñëw maaj nga bëgg a ñëw benn passeport diplomatique nag benn passeport diplomatique yow ma ko bara joxuma dara xamul sax ma jël looy gaaw a defensive nii nag looy gaaw a defensive looy gaaw a defensive because campagne nga Barrow be I mean Barrow win eventually looy gaaw a defensive nii ne tukkiwuma passeport diplomatique because da nga xam ne dañ la laaj loolu right wala dafa am ñuy mara loolu si suuf di ko ngunu non du loolu sax man maa doon wax bi egg ci rek I never calculate ne dinañ ma ko laaj wala duñ ma ko laaj it was just my explanation okay mention nga ngene ex minister ban ex minister nga àndaloon ngene
feeñ. In a magnitude of this, a crime of this nature, bugut turam feeñ. maa ngi la yónnee benn photo man ak Gwen Dusi bu Arsenal te nekkoon Marcel kiram maa ngi la yónnee beneen photo maa ngi woon Dortmund bii Paris la bii Dortmund la su ma yeneen nataali si suuf la nekk naa ko seet ma yónnee la ko. waaw loolu am na solo but li ma laajte rek di ki nga wax ne bëgguloo ko you don't want to share wala bëggul pour nga share lefinam information am that Sheikh right there ngene bi fan la ni Paris bi ci kaw Paris la man ak Gwen Dusi player Arsenal boobu bi ci suuf Dortmund la. okay in Germany bi mooy Germany. waaw bi ma taxaw sëgg boobu mooy Germany man maa ngi woon France suma visa jeexul maa ngi visa Amérique dinaa fa dem match so yooni France bi dafa ma ci fekk daal dafa fekk dem naa France ba ñëw. oh okay loolu rek laa te mooy woon the first time. in France yes. okay léegi ba tey rek Sheikh ngene ex-minister bi how comes he doesn't want to be involved or he doesn't want to be mentioned in this. non loolu moom affaire am la li ma xam daal mooy bëggut turam feeñ te dinaa ko sàmmal turam incha allah waaye lan moo tax bëggut ko nag loolu moom affaire am la moo ko xam. léegi lan mooy sa feeling about moom ak Cheikh Yérim. lan mooy sa feeling lan naka nga gisee ñoom seen handling of the situation. I mean ngene defuñ anything as far as we know ngene they didn't do anything so lan mooy sa gisoo ma ko dara because dama gëm na du seen yoon du seen affaire that's all ñoom ñëw ñoon pour loolu door neen ma yóbbu neen ma ay gan leen xamuñ ci dara lu ñoo def toog seetaan masaw neen ma you know they are calling and to see how I am doing they care about me loolu doy na ma. I guess that's what it is Sheikh Ahmed Ceesay sa yaram bi fu mu toll nii what are you feeling. xam nga man everyday dama del réere kilo yàpp waaye mu xam sa rey na ma fan yi ngaam yi moo dul mun a yéey dafa niiwi mu xam sa laa dee naan lal bi su ma tëddee su ma yaram bi def dee métti xam nga yarami buur laa man du ma dee waaxu sax ndànk rek jàpp ma di ma dulli ba ma noonu you know so dafa métti de. can you please be serious. no I'm serious I'm very serious yoo xam nga ne nii laa mel this is naturally Sheikh this is who I am so xam nga dooni métti na dama dee naan garabi nelaw yi ñu dee jox dof yooyu laa dee naan pour mun a nelaw so so dañ am pour jox la ñi call noonu there are several people that have been calling since I have Sheikh on the line the opinions are fine but moom mooy Ndeye Mbilla bi Ndeye Mbilla mi he is the one that I need to talk to I mean li ko dal moom la dal I mean, we might open the line some other times, open on Nako earlier, but he's the one that I need to talk to. Mageta Gatosi Akmom. So ngene lan nga neka di feel wax nga ne dang nan leka yapa, but then funny, I mean, Muhamza rek nga neka di leka. Leka bu metti nak dama de teen dugal xam leka bu metti taxi suma baaram suma de wirra sa be suma loxo bi sonn duma ko de mëna yobbuwaat beneen loxo bi so dama ko de téye fii rek moo tax ma gàttal suma wirra yi mënatuma toog wirra dama de tëdda you know suma bopp bi yëpp a néewi fu ma tëdda rek daf day métti so loolu daal moo ma dal apart from that I'm fine maa ngi wax maa ngi dem maa ngi doxi te maa ngi drive maa ngi dawal moto xalaat you know daal ak tam suma jabar ñëwee ma gis ko tam féex na wax dëgg neex yàlla xam nga rek gis sa jabar mu yërëm la daf la dee may so for the record again lana lan nga ne moo la jot sa ngene sa loxo bi dafa dama sa baaraam ndax loxo baaraam bi moo dama ban si baaraam yi suma baaraam bi ma dee joxoñi bi baaraam tompop bi ci tegu okay waaw second baaraam bi waaw mooy bi waaw okay so boobu moo problème ak suma bët bi duma doon gis bu baax waaye léegi maa ngi gis fine daf day xaw a xesen ci biir nag den ma kurpeñ ci kaw bët bi ba pare fil bi xaw a laal bët bi mu xotti xef bi tuuti rek waaw so nu mu wéree nii am dëtta daf ma dee gaañ suma xef
moo tax dama dee préfère suma xef ma teg ci suma loxo ak internet dóoree métti timpa yi wexa yi saf na daal okay and sa gannaaw bi vidéo bi nga def gis nañ nga wane gannaaw bi foofu sa gannaaw boppa bi raada loolu fil bi moo fa dal fil bi leen ma doon dóor si yaram okay well ma bàyyi la nga tàggatoog mbokki déglukat yi ak seetaankat yi fi mu nekk nii is 5 AM in Medina Bay ma bàyyi la nga tàggatoog mbokki déglukat yi ak seetaankat yi nga ne woon da nga amee message for them jàllale nga ko bokk na si nga jàllale ndax you still wanna pass your message li ma tàggatoo mooy képp ku ma xam nga may kan waaye ku ma xamut na nga seetaat mbiri Cheikh bu baax te na nga màndu ci moom nit nag bu amee ñaari jabar am doom nekk liggéeykat man bi ma juddoo ba tey pa Ousmane dama liggéey bi ma daan dem school mbuus laa daan jaay di jox suma bopp lunch nekk jàmbaar lool musuma yàq dara ci réew mi fu ma dem Gambia sigina ndax kilifa yi lay dajal and they will be very proud because of man am na ñu bari ñu jógee ko ci réewi Afrique yi wàcc Gambia ngir gis ma so nit ku mel noonu soo ko buggee ak soo ko bañee you owe him the respect he deserve waaye neen bàyyi ne lii dafa mooy nit na nga xam ne jamono bi nga wax loolu xamaguloo lan moo laa dal man ci suma boppa li tax may dem ci kaw ñetta mooy suma secret dama gëm yàlla gëm gu jéggi dayoo te soo ma jegee xam ko dama bëgg a doomi aadama te man képp ku ma xamanteel ci àddina rek jëriñ naa la ak ku mën a doon ñetteel ba tegu ci mooy dama gëm destiny so nit ñi seen quality soo leen gestuwul bu baax doo ko xam waaye toog ci internet toog rek gis nit nekk sa ginnaaw keyboard def ko ennemi te xamuloo ko waxut la defut la booy biñ jàppoon tey ci police bi daf ma call right now suma jabar a ngi toog daf doon jooy mu ne ma bi ma toogee yow ci police bi laa xam ne nit gënu la te suma xamoon ne nii nga mel duñ ma indi ma dóor la kooku paa bi sa jurub ma ne ko doo musa gis ku ma miin xam ma taxaw ci internet na Cheikh baaxut soo ma xamee di nga fekk may ku bari kaf may ku xolam yaatu may ku mun nit may ku tabe man Pa Ousmane dama am iPhone 12 ma dem ba gis ne maa ngi ko bëgg suma xol suma nelaw sax xalaat ko ma jaay ko bëgguma suma xol bi dara nekk fa lu dul yàlla soo neen leen bàyyi wante xel tey yonent yàlla Yusufa jàppan neen ko yonent yàlla Muhammad tuumaal neen ko ñu baax leen waaye Nelson Mandela mu barki démb mi tuumaal neen ko tëj ko 27 years mu génn nekk président Adama Barrow tuumaal neen ko fii yàlla may ko ñu re-electaat ko den ma tuumaal dóoruma jëlee ma suma bunti kër sëriñ dugal ma ci moto dóor ma vidéo ko yónnee ko lii dina am lu ma ko yàlla fay ndax bi ma fi takkee f jaaw ci farata yàlla ak sunna si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu toog 21 days na ma may ma suma baat ma ne ko pour lan na ko kilifa yi waxtaanee mu yóbbu ma koot ba tas sëy bi dama toog 2018 19 20 yàlla may ma rahman ma dem papaam na ma imam mooy sa kilifa ma ne waa mu ne ma na jàpp bis bu ko neex na maye suma doom fu mu ko neexee billahi wallahi tallahi ba tey laajuñ ma dalasi may ma ko te mu ma seel suma kër bi ma ko takkee ba léegi musul maa tooñ li ma f jaawa defoon ma muñ ko la ma yàlla fayee kii fayee ma aljanna mi toog okay so what I am trying to say is nit ku yàlla nattu bul ko ree ndax am na fu mu jëm te ci problème yi f jaawa boobu la ma ñu bari xamee ci réew mi ci problème yi f jaawa boobu jox na ma ay relationship yoo xam ne tey lekk naa ci ay millions because nit ñi ñu ne biñ maa déglu den gis ne kii am na lu mu xam
Why he is a good orator. He communicates very good. They see my talent and propose me TV contracts. Te wallahi bima don duga ci mom du won pour fassé ko. Waye dama duga ci mom. Yaay ji wax ak man mané ko farata la buga ak sunna. Ma takka ci farata ak sunna def lu war ñu orma yalla fay ma ñaari jom. Ji góor nag du ne suma jabara dax ndax fii sa kenn sa jabar ñaawut waaye ñi gis photo yi xam nen ne ñii ay jigéen yu mu jigéen leen macha allah te sonn luñ ma ci dara te kenn ku ci nekk yaa ngi sa kër di sëy lii dal Sheikh Ahmed nag nga ko reetaan tey ëllëg Cheikh mun naa nekk ci leneen lu gën a kawe lii parce que nit doo ko bugg a toroxal yàlla toroxal ko den ma dóor ñoom dëkk bi yëpp mere leen adduna yëpp mere leen di leen saaga di leen xas benn ndam mu ngi noonu ci man ñaareel ba tegu ci imam Cheikh musut maa may yére mu génnee dara taalibe bi indi mu ne ko déedéet yu rafet yu ma ñawul mu génnee jox ma na ma solal te yàlla dina la ekkati ma jógee fa nit yi di ma dàmpa 11.5 million dëgg balaa dara di xew sax yàlla mayale na ma ndam te 11.5 million fi jamono bi toll ak imam Cheikh may la yére ak àdduna bi yëpp support la dina jar nga dem ne nit ñi mbéj leen ma dóor leen ma waaye du dóor yiñ la dóor dóor yiñ la dóor Sheikh Ahmed ba nga almost tër ruxu gi almost dog dóor yiñ la dóor no what I'm trying to say is maanaam saaga la rek jarul billion su dee xam nga sa waaw saaga rek jarul billion su dee xam nga sa bopp rawatina humilié la te man tey suma tàgg ñi den bàyyi police ñi bàyyi fu nekk ñëw Sénégal di wër booy de wee more than 40 people dama leen oo ba ñëw ma ne leen man maa leen yar uur na leen ne gàllaaj nangam xam naa ko am naa ko ma ne ko diw bi nga dem di jàngi soldat la ma la joxoon wax nga ne fetal bom daanu na sa kaw te tàkkul ma ne ko waaw mu ne ma waaw ma ne ko maa la ko jox kon su yàlla nammee seetaan ñu def ma nii am na lu yàlla nam ma ci man dellu leen ngeen liggéey ku fi toog rek bàyyi naa la àdduna ak àllaxira ñëpp dem Sheikh Ahmed Ceesay dafa ami taalibe du ma ko doxee du ma ko waxee because li ma gëm ci taalibe mooy yar ko ci àdduna bam nangoo liggéey bàyyi fen yar ko ci yàlla bem gëm yàlla te óolu ko waaye du ma am mbooloo mi ak at bu jot nga dajale gàmbo am not into those things my mission is defar doomi adama bi bem nekk Gambia googu tey am na ministres yoo xam ne duñ nelaw te newuñ ma Cheikh dama bëgg a tëdda for exemple luñ dugga naa ko xam te suñ tesee duñ joxante sax loxo any department of that country am naa fa close friend du journalist du soldat du police du interior du football du nangam ci nguuri Adama Barrow ci nguuri Yaya Jammeh na njëkkee ndax man Yaya Jammeh laa tombé ci nguuri Yaya Jammeh lan nga amoon pour def ak Yaya Jammeh non Yaya Jammeh benn yoon laa ko gis ci suma àdduna romb na ma di ko gis multiple times yaa ngi fàttale ko time school den la néegi nee ne tertu leen yaay ngeen taxaw di tàccu dafa ma daan romba waaye benn yoon leen seek and it was in his last days besides li Fatou Sakho di binda Fatou Sakho Dramé di binda di laajte bi nga defar video of course tiye satala bi waat naka jàpp be set waat ne Yaya Jammeh daanu ci kaw Tuufa Jallow su fekkee ne lifin la nga challenge Tuufa mu génna nit ñi fàttewuñ loolu am nañu ko binda si comment si sax nag di laajte amin loolu bi nga defar video boobu you remember that right yes I do waaw I mean TRRC report bi génn na finally you still stand by that Gambia dama leen xam moo tax ñëw ma rek ne Yaya Jammeh réew bu Tuufa dama génne kaamil jàppa bi nit ñi gis jàppa ji génne kaamil dugg si jumaa wax boo ko bëgg defal li ma def c'est pour munoo def li ma def noppi man noonu rek la dafa simple jullit nga man lii laa def waat ko yow gëmoo ko def ko munoo ko noppil te man doo xaar justice
but duma ci nekkaat di tontu waat boobu dafa stand forever as far as maa ngi dund dafa stand su ma dee dugg ci biir bàmmeel dafa stand dama ne te man bind naa minister of justice Batambidu ma ne ko maa ngi Gambie job bind suma adresse oo leen ma ñëw Tuufa Jàlla ñëw mu teg ci kaamil waat ngeen denc ma ñetti fan su ko dara jotul bu leen ma génne lii bind naa ko minister of justice oo leen Tuufa mu ñëw man Sheikh Ahmed ma toog ngeen teg kaamil ma waat ne yaaya réebu ko mu waat ne yaaya ko dem ngeen denc ma mayel 3 days su dara xewul bàyyi leen ma fa ba yaaya ñëw wala ba ma dee fa and what naa ci alquran this is the way I communicate with Gambian and they are still arguing you know it doesn't make but sense. what ak alquran what has that got to do with what ak alquran ni ñang feti alquran di what every day TRRC gogu si bopam nit ñi tiye nañ fa alquran ñep képp ku ñew waat fofu tudé julit nga jox nañ la alquran tudé christian nga jox nañ la bible ñu waat ba pare mujjé fen yu toy xet gis nañ ko fa du jeex ñi ñew especially di alleged perpetrators ñep ñew nañ ci alquran waat so nit ñi jamono ji nekk ni Cheikh ci alquran waat daf nit ñi dañ ko def muy dara franchement du noonu TRRC bi wax naa leen ko yow sa plateforme la ko waxee dama ne ñoom ñoo la laaj indil la kaamil na la waatal ñoo la waatloo I remember interviewing you and I had this conversation in the past like nalali okay let me clarify this ñoom dañ leen de one waat leen ci luñ la war a laaj kii nag weddi tuuma la waat yi duñ benn kaay waat dama war a wax ak yow ak waati weddi tuuma du benn mais man dama ne maire yi xam nga tey jigéen bu mag am na right sanga jigéen bu ndaw sanga ko ba mu sell mu jàpp taxaw waat kaamil ngeen ma yóbbu mayel tu ma ne leen ne yu mel nii den ko war a dakkal moo gën ëllëg ku ne ñugu ñanga rek dem génne kaamil taxaw ne kii defut lii ñen let them teach the people ci man I agree I wrote to Minister of Justice so what should I do next ndax kamil nga waatee sax yow nga defar sa video lifin what would be your reaction to ñu wax ne you are just staging another drama as you said yak F Jao time bi dem na I've been on air for over 3 hours yak F Jao that's a whole saga of its own in 2018 we are all aware of that nga jógee ci loolu nga ñu ñëwaat ci Tuufa controversy bi Tuufa Jallow controversy bi TRRC gi ne kur ci affaire yi rape bi ñu jógee ci loolu of course ñu toog dégg ne I mean of course ni nga ko waxee takk na ñaari jabar yi takk na kii less than a year mu takka keneen from one issue to another always ñu ngi xëy léegi ñoo déggaati dóor yu métti yi I mean comme ni ma ko waxee rek dóor yi su fekkee ne danga ko doon act kon ku mun a théâtre nga Cheikh am na ñu ne ngeen part 2 yaa ngi ñëw ñenn ñu ne part 2 bi doo ko fekkee ndax I mean su excès dañ laa rey boobu dañ laa faagaagal so I mean time dem na waaye ndekoon ma confront la sanjaaf waat la ba dinaa la amaat for another exclusive yow xam nga ma man soo ma amee su dee 30 minutes dafa dem ba 1 hour because you know I xam nga fu ma la dee njëttee and time bi dafa dem definitely but I have so many things in fact inconsistency bi nga di indi sax yow again I have to respect your plight as a victim which you are not calling yourself but inconsistency with inconsistency bu yàggul rek Barrow mi nga support ni bara Barrow a month or two bala nga endorse Barrow release nga fi flyer send ma ko call ma eventually I mean suma guy interview nañ la foog na Gambian Talents rek ñoo la interview sax ngene da nga form party wala da nga taxaw as a presidential candidate right naka la sa party bi tuddoon sax amoon nga party boo form da naka la tuddaat sax naka ma leeralal la li bala ma ko faate naka la sa party bi tuddoon naka la sa parti bi tuddoon naa ci ñëw li ma bëgg a wax mooy nit ki suy resume life am dina ci tudda fu mu jàngee fu mu yaroo nekkul ne dafa bari nit ki mel noonu dama doon joxe exemple ci saa yu nit yi foogee ne Cheikh torox na rek bu fa jógee dem ci keneen xam nga benn jigéen yóbbu la ko dala fa sama nga am ñaari jigéen am nga ndam te ñu sonnaluñ la laajuñ la xaalis lekkul ca xaalis te ñu ngi laa see ndam la dama bëgg ma wax loolu àdduna dégg ko kum dal nga muñ xam ne inna allaha maa sabirin that's all ok léegi sa parti bi naka la tuddoon foomoon nga fi parti ba Gambian Talents interview la naka la parti bi tuddoon BBD BBD lan la BBD stands for
bëggoon naa la interview lool waaye dafa fekkoon ma xat ci jamono ju man maa la bëggoon a sànjaafu not bàyyi la gaay sax Gambia man maa la bëggoon a interview but naka la BBD lu mu stand for boobu movement la du parti del ko register ok waa BBD movement bi naka la tuddoon man ak ñi gom li ma gom ñoo ci bokk mooy bugga sa bopp bugga sa réew bugga sa bopp laa wax dëggu ci li nga def mooy di bi mooy am dogu ci li nga bokk ak li nga boole and this is all what Gambia needs to be the smiling coast of Africa bugga sa bopp bugga sa réew déggu waaw déggu ci li nga wax ak li nga def am dogu ci li nga bokk ak li la boole ok léegi lan moo la taxoon a jóg da nga ñëwoon pour daane nguuri Baro parce que Baro ngi toog nga pour xëccoo réew mi ak Baro raada pour jël réew mi loolu nga ñëwoon pour jël réew mi bokk ci jongante bi du ma ne daaneel nguuri Baro sax I take that back but bokk ci jongante bi ñiy jël réew mi loolu moo la taxoon a jóg all of a sudden teguñ ci 2 weeks sax nga endorse Baro sa movement dafa yàggut politique dafa am num dee doxe I am a Gambian jàngana bokk naa ci réew mi waaye fituma to be the president I was sending message to those bojo party na leen ne li ngeen a def ñëpp ko mun am benn $1 million religion di sa signature binda party ngeen ñu respect ma toog rek man tam am naa just pour ñu xam ne Gambia non bi moom du ma ree Gambia du cabinet Gambia dëkk la dañu war a jox cër so kon so kon bi nga ñëw with BBD serious lo so it wasn't something serious danga no it was serious it was a message which I did and dama ko def perfectly well listen to what I am saying listen to what I am saying Gambia du cabinet du këri kenn réew la and we are a sovereign country gis nga waaju ju mel ni jaaykati garab yi mbóot taxaw ak baatam bu dee dem ci electoral commission ne dafa submit pour taxaw jël Gambia xam nga kooku respecté maanaam Ousmane li ma bëgg a wax mooy dëkk ci réew taxul nga taxaw laaj réew mi nit ku nekk da nga xam sa place some people are fit only to be ministers of that beautiful country and they say they want to be the president just look at the useless thing they did when Gambia need them to form a coalition they didn't because of ego Isa Fali o tojulo fen TRRC nga ñëw def ci lu la neex Mama Kande sa zipa nga ubbi ko baaw ba mëno go ko tej ba tey lawyer da ba mak nga Khalifa Sallah am nga xam-xam yéen kaay leen ngeen booloo nekk benn ngeen ne déedéet Khalifa Sallah dem waxoon naa la ko bi ma interview Dakar ma ne la Khalifa Sallah am na xam-xam baax na waaye du romb 5% and he have only 3%. You did say that in Dakar. I remember when Garmi interviewed you. You said that. Oh yes, I said that. Bi election yi pare Mama Kande ak Issa Fall ak Lawyer Darboe toog ne dañoo contexte ma ne leen jox leen ñu cër nag yéen tamit fi Gambia bugg ngeen dajaloo ngeen toog di dajaloo kenn du leen xeexal solo seen dañ dee na njabootam gang kenn deewu fi pour yéen. Dina amaat a part 2 ak yow Cheikh dama ko dog dina amaat ak yow part 2. I will try to do some research to try to I'll follow my due diligence to get the other parties and get reaction from them, including the authorities, whether Gambian authorities or Senegalese authorities, as well as the alleged perpetrators. Ila defli dinañ def suñ kéemtalaay kàttan pour jéem leen a jokko am dinañ leen jotam duñ leen jot. It's a different story, but su boobaa dinañ ñëw for part 2 maag yow. And in addition to that, ñu gën a xuus ci sa politique bi. I was so eager to interview you seriously when you form BBD bi ma gisee flyer bi and what you had. Ana flyer bi sa dooma baal nga senaat ma ko léegi. Senaat ma flyer bi léegi. Senaat ma flyer bi.
you were in a very critical situation. You asking ndax man dama make xaalis ci sa interview. Anyway, do my turn to correction sax yow lay interview man yow lay interview man yow lay interview do yow yaa ma interview man mala interview mala call di la interview. But anyway, we have seen what happened to you and ñu ngi la see master send masa flyer bi noonu dinañ am part 2 mark yow. You've turned this to be almost a comic thing at the end. We have gotten into other topics outside of li taxoon ñu def programme bi. Dina ibi line si li ma dee dajale dee bari rek awma time lately pour di def interviews and just comme message bu ma yàgg di seen rek ne Gambian Talent Promotion dafa deserve ñu jàppale ko dégg la Pa Ousmane ci njiit si la bokk waaye su ko moomoon xam naa ko mënoon nañoo waxtaan comme ni ñeneen ñi def waaye dafa bëgg askan wi xam he concerned because doomi Gambian leen dóor ba mu xoolee benn boor moom leen toroxal moom leen bëggoon a rey li ci nekk rek mooy kii la kenn xamul foo koo xoolee Cheikh boobu mu ngi nii rek xanaa kay ba ko rek bu nekkee si caaxaan doo ko xam bu nekkee ci dëgg doo ko xam fu mu jëm doo ko xam Cheikh daal Cheikh xam yàlla la képp ku ma bëgg ñaanal ma yàlla ma bokk ci ñu yàlla gërëm ñaanal ma yàlla bu ma bokk ci ñu yàlla gërëmut this is all I need from people ñi ma support def leen dank xaar leen ku ma dóor abal ma yar bi te mun naa am wasalaamaaleykum wa rahmatullah. So dégg ngeen ko throughout the video or the interview Cheikh emphasize na loolu bamtuwaat na ko multiple times yéen ñi ko xeexal bàyyee leen ko xeexam def leen ci ndànka wax na ko multiple times in the video képp ku ko xeexal def ci ndànka because the reality is with us and our people folks will not even see it that way. As some of the people who were commenting, said, this is not about him. This is beyond him now. This is about justice. This is about country to country. This is about the citizen of a country. This is about humanity. It doesn't matter who it is. It should be corrected. Wrong is wrong and can never be right. You feel that way. As you are fighting the fight, know that you will be met with resistance and then you condemn, you crucify and otherwise. If Sheikh comes out tomorrow and something else, a miracle happens in his life as he's already predicting. Mungyo junja te junja doyna borom xel. Mungé junja te junja doyna borom xel. So as he's predicting and as he's telling you, you may end up being embarrassed and you may end up giving up. So before muy aga fofu nak mune bala nga rus nga tey ci nga def ci ndank. I was equally concerned and I tried to reach him multiple times on all of his numbers, even before I came on air. In fact, I was on air, I was in traffic when the video was sent to me that I was so ready to do this. Dama send the link to my guys in Gambia. I said, create something for me, host me, and just send me a link, man maduga, while I'm in traffic. But while Ibrahim Asanyang set up the thing, so a night shift supervisor who is still up and moderating this or providing me with technical support. As Ibrahim Asanyang set that up, I came home to do this. But Mangi wants his studio, his office throughout the day. It is a serious thing. And in as much as Sheikh is laughing and had turned it into some comic relief that made us laugh to the extent that Mangi gene wrong, I didn't want to. And it is serious. We condemn it and we condemn the action. And the people who did it should be brought to book. Shame on them. It doesn't matter na kanla. Domi diula, seti diula, kila joku, it doesn't matter who it is. If niko Sheikh Ahmed Ceesay waxe ci Senegal nolo fa neka. Képp ku jógee Ñaseen, jógee Tiwaawoon, wala jógee Tuuba, mooy lolo. If you do a crime, no matter how big, including killing somebody, you go home scot-free at the end of the day. Nothing comes out of it. Su fekkee ne loolu mooy li am
And it's the reality. That's wrong. No country should be lawless. Senegal claims to be one of the most democratic places where so many things happen. We understand that these things can be deeper than what we think it is. Because at the end of the day, they may come and threaten violence coming out. Threaten kilifa yi suñ génnee wala ñi nga xam ne ñoo ci bokk wax taalibe yi suñ génnee. It can be very powerful. So the taalibe yëpp dañ bokk génna wala bokk dañ ñëw di condemn. Suñ waroon a jàpp ñi naata nit ñoo nekk ci gannaawam. Loolu is wrong. Right bi Sheikh Ahmed Ceesay di jël téléphone bi. I was about to say it. I was beginning to explain. I started explaining in 2019 or 2020 when Supreme Islamic Council was going through this with Rawlatul Majalis. Bi nga xamee ne ñoom Imam Mor Lamin Touré seen time jeex na pour ñu joxe rayo bi joxe the mantle of leadership of the Supreme Islamic Council. Ñu ne amuñ xaalis pour def Congress. And I'm saying this because I interviewed him personally and he said this. Bi ma ko interviewé Rawlatul Majalis na interview leen. They spoke. Imam Mor Lamin Touré did not even send some guy for multiple times and they would not grant the interview. When I called and interviewed him, one question I asked him, jot naa si teku from over 10 different people. And they meant it from what I understood. You claim ne he has over 40 to 50,000 followers around the world. And the only question I asked him is, what would be your reaction to nit yu wax ne yow you are like a dictator like Yaya Jammeh? Parce que Yaya Jammeh nekk na ci boppi nguur gi, Gambien si sànni karta mu bañ a joxe am nguur gi and followed every single possible mean and mechanism to cling onto power. I asked him, what would be his reaction to people who said he's a dictator? This is what offended his talibis. Dem nañ ba def ci programme si radio bi. These were recorded and sent to me. And Taliban were calling into the radio di ma tekku. In Gambia, I'm saying this for Gambia. Di ma tekku. And sending me WhatsApp messages. Di ma wax ne I should be very careful. And that keep 40,000 followers la am around the world. Even America gi ma nekk mu ngi fi am ay mbati followers. Ndax xam naa ñaata xale la jàngal. My only crime was asking him a question, doing my job, and asking him what is his reaction to people who will term him a dictator because he cling onto power like Yaya Jammeh did. They felt disrespected. They felt that I insulted him. And they have a radio show on their radio where talking about me, did a whole show almost talking about me. It's rather unfortunate. But Senegal, today lolo faneka, and people can do these things and get away with it and nothing comes out of it. It's rather unfortunate. And in this situation, we are still going to insist and ask the Gambia government to take action because this is beyond Sheikh. A citizen of their country has been bullied, abused, maltreated, threatened, and all kinds of things done to him, humiliated. In as much as Sheikh Hange Wahni, I see the comments that some of you put out there. He needs proper medical attention, honestly. He needs an MRI. Somebody suggested it. You are right. He needs an MRI. He needs all kinds of scans done to him and his body. Yim wax ne moko dal from baramam biñ dama to loxom biñ gañ gannaaw boppam bi ak dóor yiñ ko doon dóor dégg ngeen ko mu ne bakku feel tanka lu nekk things they had access to. It's wrong. And he needs proper medical attention. Yes, money is good, but money cannot buy it all. A trip to France, Dubai, and Umrah is good. It's not worth it. It's not right. It shouldn't have happened to him. Ñi ko may xaalis boobu su dee soppeem lañ mun nañ ko may xaalis. It shouldn't have taken him to be beaten this serious, this much, pour ñu war koo jox am xaalis boobu noonu wala dik ko ci Umrah or trip to France or Dubai. Sheikh pare naa ak yow. I do my analysis. Pare naa ak yow. Pare naa ak yow. I do my analysis. Dinaa la am for part 2 su ko defee soo ñëwee
lo buga tonto nga tonto ko bat pare na ak yow. It's rather unfortunate. It will take that. But this is the situation. So I still urge the Gambia government, those of you that were calling, I have been on air for 3 hours, 39 minutes. Tomorrow we'll open the lines. We will continue this because these discussions need to happen. Yi lañ war di waxtane as things happen, dañ ko wara waxtane, dañ ko wara take up. We should be able to make this a trending thing is an issue. Ñu jàngé ci because that way the authorities will take the right action. It's rather unfortunate that before our authorities take any action, dafa dem be jéggi dayo. Wala mu nekk public opinion will shape up their action, their course of action. Public opinion will end up shaping up their course of action. It's rather unfortunate. But loolu la Yàlla dogal ñun foofu lañ tollu as a nation and as a country. We will continue to engage the authorities. We will continue to bring this up, to have the discussions. But something should be done and needs to be done. These inhuman behaviors should end. Ñun African yi dañ wara civilize, dañ wara xamne fofu lañ tollu. If this was anywhere in the West, they would not wait. No government, no law enforcement will wait for anybody to call anyone for you. Su fekkee ne yek nañ ko. Rawatina nak bim demee be mu ne joxe na report be ne the authorities in the Kaolack area had written something. Ñom Cheikh yi ñom wa rado génna nañ joxe statement. All the media had picked it up. This is a human interest story that the government of Senegal should pick up, even without Gambia government engaging them. They shouldn't wait for it. They shouldn't wait to be told. Benen bima wax, of course, the narrative that was getting started to be peddled here. When people were calling in, all I said was, dama buga am more information. What I have so far, munuma jot Sheikh Ahmed Ceesay. Try na ko munuma ko jot. I called him direct line and WhatsApp and I couldn't get hold of him. I have his numbers, both his Gambian numbers and his number in Senegal. I couldn't reach him. And I was concerned and needed to hear from him. And from the video that I saw from where it was posted, gisuma the anything that says Nelila Sheikh Ahmed Ceesay def. And I wanted to know what warranted the video or what warranted the beating. That's all I needed. Kepa ko am idea. Call and give me your idea. I will agree with Sheikh Ceesay fofu. Ñun Gambian si déggatel na mattaga dammana. Déggatel na mattaga dammana. We make it a fight of politics, make it a fight of tribe, and make it a fight of religion. These are the things that we do. Suñ sété suñ dëkka at yi passé religious fight mu fa over bari comme ni ma ko waxé between Rawdatul Majalis Shia Supreme Islamic Council there ñi nga xamné ñoy suñ kilifa diiné yi between suñ imam yi sometimes nga tok dégga imam Muntaxa Fay fele suma imam doga imam Babali fele tok dégga kini fele. We have had this in the past couple of years. Suñ imam yi ñom seen boppa tok nañ dégga fi the issue of when the CRC came out, this issue of the country being a secular state. Okay, Christians, Muslims, no kumase they live in. While some Muslims are strongly advocating for this issue of secularism against it, Christians is living fele. It's been happening. So the dinner issue has been coming up. Yalla def na du de aga fo xamne dafa extreme, but it's been coming. Either within the sect or the din itself, wala bok between us against them. Whichever sector. They must start a showbi. Some people took it up, made it political. Oh, Sheikh dafa saga suñ kilifa yi. With kilifa. Dafa saga suñ kilifa yi. And the person went to the extent, the first caller from UK, went to the extent of saying, Suron Sose moko fi def. Ni mandin ko le ñing kenung Suron Sose moko def. Yen ñep jog ngeen commencé di li. Like, are you kidding me? And the comments started raining. Binjame atagi ker Ousseynou Dabo defa tear gas ken si yen waxu dara. That is not true. That is not true. Xawma ben media house bu si waxut ni ma li itele be ma jog def ko. I was the first person that went live and condemned it. In fact, man le ben journalist fofu besides kiñ wax ne wa UDP dañ ko door
amut ken si ñoo xamne dañ ne tear gas lifi nañ ko 4 to 5 of my reporters and camera people ñoo daanu ben yobulen they were so affected ben yobulen l'hôpital ñu tedda fa until 3-4 a.m. Fatmata Sanyang was almost in coma, could not talk munta wax ngir gas bi. Bintu Singate, Fatmata Kanyi, of course you have Fat Samba and Lamin Ceesay. Bimalena interview, at some point I was on the phone, the interview on Fat Samba, be munta wax dafa am pour hand over the phone to Lamin Ceesay. Madef almost 5 hours show on that thing. We condemn it and we still condemn it. So it's about time we stop this politics, tribal and religious, mess that we are bringing into this. We have a nation to build and we should all be able to understand this as a people. The sooner we do this, the better. Wahinak don't get very popular with us for the most part. Ñun ñep mën nañu togo tribalism nañ leen ko bay fekk ñu ko fume ñu ko jëmbat ñu ko rosé ñu ko yokka ñu ngi yokka xarmi kawar every day. But with lip service, we will say otherwise or claim otherwise. We have a nation to build, and we are behind in every way, shape, or form. At least 50 years compared to other nations. Direct this morning, as AFCON was taking place, we are all celebrating because the Scorpions won. I got a message earlier this morning before the start of the game from some of the folks that are in Cameroon who live there welcoming the AFCON, the guys, the boys there and stuff. As I was talking to these people, I'm hearing so many deep issues that are happening. You guys celebrate, boys. Only if you know the challenges that they're having there. People they are claiming, okay, the New Yobu. Yofi Moto, problem is Leka, problem is Dekuai. When less than a week ago, the president organized a dinner and they have over $100 million, $114 million is raised for the boys to be taken. And there are people that went with them that are complaining, Aferi Leka, Aferi Moto, Aferi Dekuai. People that went with the AFCON team. I said, you see, Gambia, our issues are bigger than us. Sunjiko wara change. It doesn't matter what it is. It doesn't matter where we go. We just see things at surface level. Nima ko waxe suñu yalla indilon yonenti yalla am Muhammad sallallahu alayhi wasallam jël yeneen yonenti yépp ñu nekk ay ministam wala malaika Jibril ak yeneen malaika yépp ñu nekk ambassadeur yi ku nekk réew mi du dem kanam fe wécce wuñ suñu jikko yi. We need to change our attitudes and have a sense of patriotism against, or for each other. Love and support each other and love and support nation. Muneka the touch one, touch all syndrome. Regardless of what it is, you muna distinguish things. Muna separate the chaff from the wind when it comes to politics, religion, personal life, and whatsoever. After all, we are Gambian and we all live together. We wine and dine together. We live together. We sleep together. We do things together. We interact together. We exchange, ideas and so many different things. And Lulu Lungwara understand. You think I'll just waste everything? Beteji Anyuma is 9:53. 9:53. Beteji Anyaguma. And I was coming home to have lunch at 5:30 p.m. Only to stumble on this. Yep, love for country. We should be able to distinguish things. Sheikh Ahmed Ceesay xam na ne man duma koy jappale duma koy babysit ci dara. I don't. I interrogate him very well when the need comes. But this is wrong. And it should be seen by everyone to be wrong, any genuine person, because what goes around comes around. What goes around comes around. Ñun Gambians dañ wara mun di seppi, di distinguish, di ragné, di xamé. So aduna yépp andon def lu baax ni ma koy waxé, du mu sa tax lu baax nek lu bon. Su aduna yépp andon de def lu baax, du mu sa tax lu baax nek bon, du mu sa tax su ñëpp andon def lu baax, du mu sa tax baax tonto bon, su ñëpp andon di def lu bonit du tax bon nek baax. Te lu way di uyo da koy nuru ci tour bi, ci jikko ji, ci jëmma ji ak ci melo bi. Being a citizen is not only Gambian lip service. Dafa amlum laaj, and these are the type of things we are talking about. This is where it is needed to be shown. This is where it is needed to be shown. Put all your political differences aside. Put all your religious differences aside. Put all your, tribal differences aside, for heaven's sake, and condemn what is wrong. And it doesn't matter. Sheikh Ahmed Ceesay la dal,
Sheikh Ahmed Ceesay the Barrow supporter la dal, Sheikh Ahmed Ceesay the Muslim la dal, Sheikh Ahmed Ceesay the Talibe Banyes la dal, Sheikh Ahmed Ceesay the Olof or the Pol la dal. Wala bok Sheikh Ahmed Ceesay the Jola la dal wala di Mandinka, Sheikh Ahmed Ceesay the Christian wala di Buddha wala di Buddhist wala di Hindu la dal, Sheikh Ahmed Ceesay the UDP supporter, DOI supporter or NRP supporter or NCP supporter or NPP supporter la dal. It doesn't matter what sector, category, place, group, demography that Sheikh Ahmed Ceesay belongs to. If wrong is done to him, it's wrong and should be condemned. And we condemn it in its entirety. And we are calling on the government of the Gambia to take the action that they need to take as a country, as a nation, if they are a serious nation. And to the Senegalese government and people, the same thing. These things can be very delicate. It can be very delicate. So in Kodefe, people within Senegal, it may not be an issue. But should they make us against them, right, is always an issue. Sudeme, and when I say that, Sudeme beneka between two parties, two sectors, two group of people. Nila ak nyele. Lola means us against them. Time bumdeme beneka lorek is an issue. And in this case, Sudeme beneka yofi Gambia ak Senegal rek problem la. Gambia yangi bir Senegal, Senegalese yangi bir Gambia. And the last time it happened in Gambia, when a Senegalese allegedly killed a sister in Sanyang. Khale Sanyang yi dal ci kom. Gis ngeen li doon xew fofu. And of course, there were people that were threatening. Some of the Gambians in Senegal, ñu ngi feeloon, threatened. I have people calling me. Nema ñu wax ñi nekk Gambia ñu stop li ñoo def because ñoom they feel threatened. Send life is not safe. So if this happens to Sheikh Ahmed Ceesay ñu def ko, don't be surprised tomorrow you get some Gambians take the law into their hands, them attack Senegalese in Gambia. I am not calling for it, and I don't think it is right, and I will say it right now. Kuko def yange def lu wrong. Wrong is wrong and can never be right. Because Senegalese definitely Sheikh Ahmed Ceesay li, ay mbokam ko def, ay mbokki talibé ko def, ay mbokam ñim jokku, people he associate with and relate with ñoko ko def. Just because xew na bir Senegal. Sister B. Colby from Senegal has said it, that it's not every Senegalese who belongs to this, who associate themselves with this, who condone this, who associate themselves with this, who endorse this. As a result, buñ ko jëlé noonu. But Senegalese authority must take action against this. Suñ ko defee seen doomi Senegalais alone, dara mun na say something may not happen out of it. Lu nekk mun na see ñàkk xew. Kesete bola jabato. Te dara du ci génn. But su nekkee between ñoom ak beneen dëkk rek, it becomes a different story. yi ñoo wax ni yëpp ci TRRC yoo seen it suñ ne Yaya Jammeh def na lii kii def na lii kele def na lii Gambians lañ ko def within Gambia. I mean, in as much as individual families have the right to take up certain responsibilities, if the government don't take the political will, amuñ the political backing, it may be different. But then when it involves the Ghanaians ak yeneen nationalities, those countries take action, it becomes a completely different story. And this should stop. Even within Senegal, si boppam. Niko Sheikh Ahmed Ceesay claimé, if that is the reality, it should stop and needs to stop immediately. Ñetti këri diine yi ak ñeneen ñi ci jokku, they are not above the law and shouldn't be above the law and shouldn't be a recipe. And if people know that this is the situation, they will continue to do things like this. And they will know ne mbaake la kesete bola jabato dina ko def te dara du ci génn dërëm du ci toj. Kon I've been on air for 3 hours 52 minutes. Yen ñi doon call mënuma jël seen call bi lately, especially when I had Sheikh Ahmed Ceesay. I promise you, in the next few hours, my team in the Gambia will be up. I will communicate with them. Ibrahim Asanyang provide technical support. I will coordinate with them and they will open the lines for you folks to call in and share your opinion about this thing. Nañ ko def ci njëkk ak teranga rek, bum nekk mer, bum nekk blémante, ñu bàyyi xel li Sheikh Ahmed Ceesay wax ñi ko ci xeexal, ñu wax ci njëkk ak teranga ak respect. Share your opinions, whatever you think. It's democracy. It's democracy. And that's what we need to, come up with. We should be able to have dissenting voice. We should be able to respect each other's opinions and everything. But ci njëkk ak teranga ak respect. Baax ak yaru lum la mayu du la ko xañ, réew ak ñàkk kersa lum la xañu du la ko may. And we should all be respectful people to have a war of words, ideas, battle of ideas, and not insults, saga, xasante, ngañante,
tuumalante and like loolu duñu yóbbu kanam duñu yóbbu fen kon maa ngi leen a bégee di leen gërëm di leen santa ci seen déglu bu rafet ak seetaan rafet bi ngeen doon seetaan Gambian Talents TV seen mbokk seen xarit Pa Ousmane Diouf nekk loon ci gannaaw microphone bi nii lañ koy defee rek saa su nekk ñun ñooy télé askan bi lu xew ñu jiitu si xanaa suñ ko yëgut di mastawu suñ famille si nekk fële si New York City amin nga xam ne li xew foofu fan yi passé jéggi na dayo amin ñu ko mastawu bu baax a baax amin and every genuine person should be able to do that amin nobody deserves that nobody deserves it some things then they happen wrong is wrong and right is right and it's unfortunate ne loolu xew na amin ci suñ mbokk yu xew foofu waaye it should not only be Gambians anybody ku loolu daal rek dañ ko war a mettitlu dañ ko war a mastawu ñu ngee mastawu ñooñu di leen jaale amin si beneen yoon ba pare it ñu ngee ndokkale Scorpion si beneen yoon rek ci seen victory ñoom tamit kon maa ngi leen a gërëm di leen sant si seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet yéen a ngi doon seetaan Gambian Talents TV a special that I had with Sheikh Ahmed Ceesay of Sheikh Ahmed Ceesay from the Gambia maa ngi leen a gërëm di leen sant jërë ngeen jëf guluje yimɓe ka hoore leydi woni ko ƴetti ndu pikiiɗo coronavirus noon ko goonga anda ɓale anda dane anda paykun anda mawɗo wari africans ɓe boyi ka hoore leydi sabu noon ala lekki kono kibaruji welɗi ɗin woni ndu heeɓi haray pikiiro ɓayna fo ñetti o vaccin jol ko kala yo reno teddindi laabi ko ɗum ɗon ko fewno coronavirus no woodi o ñawono. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics.